Történész, Oroszország szakértő. A beszélgetést a rádióban most. Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Eszbíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Következő egy órában azt szeretném megérteni, hogy hogyan néznek az oroszok saját magukra, az országukra, az ukránokra, meg viszont nehezíti a problémát, hogy nyilván nincsen két egyforma orosz, meg két egyforma ukrán sincs, hogy mi magyarok se vagyunk egyformák, meg az is nehezíti, hogy mi az ukránokról, meg az oroszokról nagyjából annyit tanultunk az iskolában, hogy a nagy Szovjetunió baráti népei szövetségbe fort szabad köztársaságok, pont. Tehát valószínűleg vissza kell menni a történelembe valameddig, hogy a viszonyt meg tudjuk érteni. Meddig? Hát mindenképpen érdemes visszamenni a 16-17. századig, körülbelül erre az időszakra teszik, hogy nyelvileg, etnikailag kialakul az a három keleti szláv közösség, akiket most oroszokként, fehér oroszokként vagy beloruszokként, illetve ukránokként tartunk számon. Valószínűleg ez a 16-17. századra már többé-kevésbé elválik egymástól, más nyelvet beszélnek, és ez jó részt annak következménye, hogy azt követően, hogy a 13. század derekán a mongol-tatár járás eléri 1240-ben, fölégeti Kijevet, és hát ezt követően az első keleti szláv állam, a Kijevi Rusz, az részben darabjaira esik szét, már amennyiben már azt megelőzően is egyébként részfejedelemségekből állt, és ez nehezítette a betöréssel szembeni hatékony szembenállást, illetve hát függő viszonyba kerülnek a tatároktól, illetve hát a későbbi az aranyhordától, majd a későbbi utódkánságoktól. Annak következtében, hogy az egykori Kijevi Rusz, az első keleti szláv állam különböző európai hatalmak, illetve a mongolok felügyelete alá kerül hosszabb, rövidebb időre, ebből hát messzeható következmények adódnak. Nyilván politikai tapasztalatokban, intézményekben, arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak az államról, és hát mondanom sem kell, ahogy időben később haladunk, hát óriási jelentősége lesz annak, hogy például a mai ukránság mondjuk kulturális és nyelvi kialakulásában elsősorban a lengyeleknek, a fehér oroszok esetében pedig elsősorban a litvánoknak van szerepük. Ha valaki nagyon jól tud oroszul, de nem orosz anyanyelvű, akkor hogyha ukrán beszédet hall, akkor hát úgy többé-kevésbé sejti, hogy miről van szó, de nem feltétlenül érti meg, és ugyanez vonatkozik talán még jobban a belorusz esetében, ahol ráadásul nem is egy másik szláv nyelv, mint az ukránnál, a lengyel hat, hanem egy balti nyelv, a litván. Tehát azt kell mondjam, hogy ennek történeti okai vannak, nagyon sok tekintetben ez a három nép annak köszönhető, hogy az elmúlt évszázadok alatt különböző hatalmak felügyelete alá került, másfajta történelmi tapasztalatokkal, intézményi jogi tapasztalatokkal érintkezett. Ez a mentalitásában is, illetve hát azokban a hétköznapi rutinokban is kifejeződik, ahogy itt vagy ott vagy amott élnek. Például okáért az obsinai földhasználat, ami mondjuk az orosz birodalomnak, az oroszok lakta területén, tehát a falu közösségi földhasználat, az például ukrán területen, ott, ahol ma az ukránság él, az nem volt ismert. Ott nyilván abból következően is, hogy ott olyan éghajlati viszonyok voltak, hogy ilyen nagy közösség összefogására nem volt szükség, mert a mezőgazdasági munka elvégzésére nem 4-5 hónap állt rendelkezésre, mint a tőle keletebbre, északabbra eső orosz többségű területeken, ahol viszonylag rövid időn belül kellett mindent elvégezni, és 8-10 hónapot kellett várni arra, hogy újra alkalom legyen mezőgazdasági munkával foglalkozni. Ez az ukrán területek nagy részén a közép-európaihoz hasonlóan 8-10 hónapra széthúzódott. Az ugye egy másfajta munkaszervezést, ebből a munkaszervezésből másfajta tapasztalatok, másfajta szemlélet, másfajta felelősségérzet, tehát itt sok minden más és mássá vált. Az más kérdés, hogy aztán a 17. század derekától egyre nagyobb területek, a
mai Ukrajna területére gondolok, egyre nagyobb területek kerültek a orosz felügyelet alá. A 18. században első Péterrel, illetve a másik nagyon jelentős uralkodójával a korszaknak, második Katalinnal pedig hát a mai keleti része, tehát a Kijevtől keletre eső részeken túl a Fekete-tenger északi partvidéke, beleértve egyébként a Krím-félszigetet is a 18. század végén, az ugye az Aranyhorda egyik utódkánságától, a krími kánságtól kerül az orosz birodalomhoz, és hát például Odessa az egy ilyen tipikus 18. század végén alapított városa a birodalomnak, második Katalintól. Tehát itt azt lehet látni a 17. század közepétől, hogy az orosz birodalom jön, tehát a Moszkva központú Moszkóvia, majd később 1721-től már orosz birodalomként emlegetett Péteri Oroszország jön egyre keletebbre, és a mai Ukrajnának egyre nagyobb területét szerzi meg, gyakorol felette felügyeletet, de hát nyilvánvaló, hogy a korábbi tapasztalatok azok tovább élnek ezekben a közösségekben, és ahogy mondjuk a jobbágyság intézményen másképp fejlődik a birodalom ukrán területektől keletre eső részén, nyilván ez komoly nyomokat hagy mind itt, mind pedig amott. Moszkva a birodalom központja, ez egyértelműen kijelenthető? Hát annyiban központja, hogy az orosz történelemnek szokás ilyen nagy periódusait meghatározni, akkor az első ilyen nagy periódus az a 9. századtól a 13. század derek, a vége, ez a kijevi rusz, vagy az ősi rusz, tehát az első keleti szláv állam. Utána jövő időszakot az Moszkóviaként, tehát Moszkva központú, vagy moszkvai nagyfejedelemség korszakának szokás emlegetni a 17. század végéig, és aztán a 17. század végétől, amikor első Péter lesz az uralkodó, ugye nevéhez kapcsolódik 1703-ban Szentpétervár megalapítása, és hát az a nagyszabású és az élet nagyon széles területére kiterjedő ambíciója, hogy európaizálja, westernizálja a birodalmat. 1721-ben egyébként kinyilvánítja, hogy ezentúl Oroszország az nem egy moszkvai nagyfejedelemség, hanem orosz birodalom, és akkor elindul a 18. század elejétől az úgynevezett birodalmi vagy péteri Oroszországnak a korszaka, ami tart 1917-ig, és akkor a birodalomnak történetesen a 18. század elejétől a bolsevik fordulatig hát Szentpétervár a központja, aztán majd a lenini korszakban ugyan átnevezik a város Leningráddá, de el is veszti a fővárosi státuszát, és a szovjet korszakban, mint ahogy a szovjet korszak utáni most általunk kortársként átélt korszakban is Moszkva lesz a központ. Ilyen értelemben Kijev, amelyik az első keleti szláv államnak volt a központja, hát nyilvánvalóan a perifériát jelenti Szentpétervárhoz képest. Ja, a periféria ez esetben Kijev elitje, ha van, nyilván van, az hogyan tekint a moszkvai elitre? Tehát milyen viszony van az elitek között? Ma ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy az emberek utaznak, leveleznek, internet van, de akkor ez nem így volt, valószínűleg a kérdés is bonyolultabb. Igen. Hát egyrészt Kijev az sokkal mélyebb és kiterjedtebb kapcsolatot ápolt első Péter előtt Európa nyugati, vagy egészen pontosan inkább középső részével, a lengyelek lakta, vagy a litvánok lakta területről, tehát mind a hitélet területén, különböző vallásos könyvek kiadása tekintetében ő olyan területekről és olyan ismeretekkel rendelkezik, ami nem feltétlenül jut el a 16-17, de akár a 18. századi Moszkvába, illetve később Szentpétervárra. Kijev fontos egyházi központ, fontos kulturális központ, és hát ezt a státuszát egyébként a későbbiekben is megőrzi, amikor Ukrajna egy főkormányzósága lesz majd az orosz birodalomnak. Kijev fontos gazdasági, fontos kulturális központ, és hát tényleg a szellemi életnek nagyon sok tekintélyes alakja a 19 és a 20. században is Kijevből indul. Ha pedig mára gondolunk, már a ma alatt most egy kicsit kiterjesztően a 20. század egészére gondolunk, akkor
Ugye az Ukrán-Szovjet Szocialista Köztársaság 1922. decemberében egyike volt a Szovjetuniót megalapító 4 köztársaságnak. Ugye itt a 17-es forradalmakat követően nagyon gyorsan 18-ban egy polgárháborús helyzet alakul ki, egy rendkívül véres polgárháborúba csúszik az egykori orosz birodalom. Perifériának egy részét tartósan el is veszíti, hiszen ekkor veszíti el az első világháború végén, illetve a forradalmak időszakában az egykori finn nagyhercegséget, amelyik ugye tartósan leválik. Végig a 19. században a napóleoni háborúktól kezdődően a finn nagyhercegség az orosz birodalom része, eléggé kiterjedt autonómiával egyébként. A lengyel területek is elvesztésre kerülnek, így jön létre a 2 világháború között a mai Lengyelországnál egyébként keletebbre elhelyezkedő és nagyobb területű Pilsudski-féle Lengyelország, és hát átmenetileg elveszti a 2 világháború közti időszakában az orosz birodalomhoz korábban tartozó történeti Beszarábiát, a Prú és a Dnyeszter közötti mai Moldovát, ami akkor Romániához került. Tehát vannak területek, amit a korai szovjet időszak vagy átmenetileg, vagy tartósan elveszít, de a polgárháború, ami egészen 1921-ig tart, végül is azzal zárul, hogy 4 formálisan különböző vagy elkülönült szovjetek, tehát a korabeli bolsevikok által felügyelt ország jön létre, az Oroszországi Szovjet Szocialista Köztársaság, a belorusz, az ukrán és az úgynevezett transzkaukázusi, vagy másképpen Kaukázuson túli, ami a mai Grúziát, Örményországot és Azerbajdzsánt jelentette, de ezt 22. márciusában a bolsevikok egyesítették, és hoztak létre egy ilyen nagy közös köztársaságot. Nos, ez a 4, tehát a transzkaukázus, illetve a 3 szláv többségű szovjet köztársaság hozza létre 22 végén a Szovjetuniót. Ők az alapítók, és hát ez a 4-ből álló szám részben újabb területi szerzeményeknek köszönhetően, mint például 40 nyarán, amikor a 3 balti államot annektálja a Szovjetunió, részben pedig a korábbi nagy köztársaságok belső feldarabolásával, mint ami 36-ban történik a Transzkaukázusban, hogy 3 részre osztják, és lesz grúz tagköztársaság, lesz azeri és lesz örmény, és hasonló megy végbe a közép-ázsiai térségben, ott már a folyamat a 20-as évek közepén elindul, de ott is 36-ra fejeződik be. Fontos, hogy 36-ig például a mai Kazaksztán az orosz tagköztársaságnak egy autonóm köztársasága volt. Tehát itt lehet látni, hogy az a rendszer, amit mi, hát legalábbis én még iskolás koromban úgy tanultam, hogy a Szovjetunió 15 tagköztársaság alkotja, az lényegében a II. Világháború végére alakult ki. Van egy nagyon rövid időszak, amikor a finnek elleni próbálkozás nyomán, ugye 39 novemberében a téli háború az annak érdekében történt, hogy hát valami hasonló menjen végbe, mint ami nem sokkal később 40-ben a 3 balti állam esetében, tehát szerették volna visszaszerezni Finnország fölötti ellenőrzést. Ez nem sikerült, de azért, hogy ezt az ambíciójukat továbbra is jelezzék, finn-karél tagköztársaságot hoznak létre a mai Karélia területén, és ez volt az, ami a háború után, amit aztán majd Hruscsov fog felszámolni, egy 16. köztársasággá, tehát tagköztársasággá tette a Szovjetuniót. Na most ebben a 15-ös háború után néhány évig 16-os csoportban az orosz tagköztársaság mellett minden kétséget kizáróan politikai és gazdasági értelemben Ukrajna volt a legfontosabb. És hogy mennyire fontos volt Ukrajna politikai és gazdasági értelemben, ezt talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy amikor 91 végén, immár valamivel több mint 30 évvel ezelőtt, decemberben feloszlatják a Szovjetuniót, akkor a szovjet gazdasági erőnek durván a felét Oroszország örökli meg, a másik felének a felét, tehát a szovjetnek a negyedét, azt Ukrajna. Tehát ez a 2 köztársaság a szovjet gazdasági erő 3/4 reprezentálta, és az összes többi az 1/4 tette ki. Tehát most arról nem is beszélve, hogy Oroszország mellett Ukrajna területén maradt a szovjet stratégiai nukleáris erőnek a legnagyobb része, maradt még belorusz, illetve kazak területen, de például ukrán területen annyi maradt, amely a korabeli francia, brit és kínai nukleáris erőt is meghaladta. Van-e első nyoma az ukrán nemzetépítésnek? Ezt általában
költőkhöz, írókhoz, vagy valami forradalmi eseményhez szokás kötni. Itt is ilyen? Hát lényegében a 19. századtól azért nagyon érzékelhetővé válik, hogy van egy ilyen ukrán értelmiség, és megjelenik az irodalom Taras Shevchenkótól kezdve. Ugye ő az ukrán Petőfi. Így van. Ezt még az iskolában mi is tanultuk. Így van, és hát vannak, bár szerintem ez félreértés, akik Gogolt is az ukrán irodalom részének tekintik, annak ellenére, hogy Gogol oroszul írt, de hát etnikailag lehet, hogy ő éppenséggel ukrán volt, de hát mondjuk így, hogy kulturális értelemben melyik kultúrkörhöz tartozik, nem kétséges, hogy az orosznak a meghatározó alakja. Igen, a 19. században Ukrajnában is van egy ilyen nemzetépítő, és főleg az értelmiséghez kapcsolódó élénkülés, és hát amikor a 1917-es két orosz forradalom, tehát a februári, illetve az októberi események után a periférián különböző változások, tehát a belső periférián különböző változások történnek, akkor mind az európai szubrégióban, mind pedig a Kaukázus déli oldalán átmenetileg önálló államok jönnek létre. Van rövid idejű belorusz népköztársaság. Különböző elnevezések alatt 17 és 21 között különböző ukrán állampróbálkozások vannak. A Kaukázusban 18 és 20 között van azeri, illetve örmény államot. Legtöbb ideig a grúzok tartják magukat, ott a mensevikek, tehát ez a mérsékelt szociáldemokraták 18 és 31 között egy önálló grúz államot irányítanak. De aztán jön a vörös hadsereg, a polgárháború eseményei végül is úgy alakulnak, hogy mindenütt a bolsevikok irányította vörös hadsereg szerzi meg ezeket a területeket, és hát nyilvánvaló, hogy itt a nemzeti érzületet bizonyos keretek közé próbálják illeszteni, és itt ebből a szempontból elvi jelentősége van annak a vitának, ami Sztálin és Lenin között alakult ki, hogy az az új államalakulat, amit az egykori birodalom, orosz birodalom területén, azt csak nem egészében, de nem teljességében újraalkotnak, az szövetségi állam legyen, vagy egy központból irányított és bizonyos autonómiákat a perifériának biztosító. Ugye a sztálini elképzelés az utóbbi volt, a lenini, amelyik az ő szempontjukból szerintem komolyabb és mélyebben átgondolt volt, különösen tekintettel arra, hogy a polgárháború 3 éve alatt több mint 10 millió ember hal meg. Hogy ez milyen óriási veszteség, talán azzal tudnám érzékeltetni, hogy az első világháborús teljes vesztessége az orosz birodalomnak 3 millió ember volt. Tehát a 14 és 18 közti első világháborúhoz képest több mint 3-szor annyi veszteséget szenvednek el, és akkor nem beszéltem még a 21-22-es éhínségről, amelyik jó részt a polgárháborús fejleményeknek és dúlásnak a következménye, ott 5,5 millió ember hal meg. Na most ebben az óriási emberáldozatokat követelő helyzetben a Lenin úgy ítélte meg, hogy az stabilabb szituációt alakítanak ki, hogyha egy szövetségi államalakulat jönne létre, mégpedig úgy, hogy a szövetséget alkotó államok megkapják azt a fundamentális jogot, hogy ebből az államalakulatból szabadon bármikor kiléphetnek. És nagyon fontos, hogy ez a 22. decemberi Szovjetuniót létrehozó dokumentum épp úgy tartalmazza ezt a jogosítványt, mint a 36-os sztálini alkotmány, ahogy a 77-es Brezsnyevi alkotmány is. Tehát formálisan a jogosítványok ezeknek a tagköztársaságoknak, amik tehát a második világháború után tartósan 16, illetve majd 15 lesz, ez a joguk megvan, de hát nyilván mindaddig, amíg ugyanannak a pártnak a politikusai irányítják valamennyi tagköztársaság politikai életét, addig ez a dolog inkább fikció volt, sem mint valós kihívás. A valós kihívássá majd Gorbacsov idején válik, amikor a birodalmi abroncs a peresztrojka korszakban elkezd lazulni, és akkor óriási kihívást jelent a gorbacsovi centrumnak, hogy hogyan próbálja lassítani, illetve akadályozni ezt a szecessziós folyamatot. Jellemző egyébként, hogy ebben a vitában, ami Lenin és Sztálin között kialakult, Putyin is állást foglal, és Putyin nem egyszer nyilatkozik abban a szellemben az elmúlt években, hogy az a konstrukció, ami tehát Lenin nevéhez kapcsolódik, az egy időzített bombát helyezett a Szovjetunió alá, és csak időkérdése volt, hogy mikor robban fel, és hát nyilván, ha van valami birodalmat újra
béketeremtő szándék a putyini politikában, és ennek egyik megnyilatkozása a mostani háború, akkor nyilván, ha ez sikerülne számukra, amiben én erősen kételkedem, akkor nyilván nem a lenini modell, hanem inkább a sztálini modell állna sokkal inkább közelebb. Van az orosz embereknek nosztalgiája a birodalmi lét iránt? Jó volt nekik birodalomban élni? Hát azt hiszem, hogy van nosztalgia, és ez a nosztalgia az utóbbi időben erősödik, és több mindenből táplálkozik, és hogy ez mennyiben birodalmi, és mennyiben a szovjet típusú társadalom egyfajta egzisztenciális biztonságát nyújtó és azzal összefüggő nosztalgia, ezt nehéz lenne szétválasztani. Nyilván az könnyebb volt, hogyha a rokonok mondjuk Üzbegisztánban éltek, akkor Oroszországból könnyebb volt, vagy különösebb nehézség nélkül ebben a hatalmas, több mint 22 millió négyzetkilométeres területben többé-kevésbé szabadon lehetett mozogni. Már amennyiben persze ezt a szabadságot úgy értelmezzük, hogy például a kolhozparasztok is 1976-tól megkapták a személyigazolványukat. Azt azért ne felejtsük el, hogy hát itt van egy karnyújtásnyira, hogy a kolhozokban dolgozó falusi parasztoknak személyigazolványa 1976-ig nem volt. Tehát külön engedéllyel lehetett csak azt a falut, azt a kis községet elhagyni, ahol éltek. Tehát azért itt olyan különösebb illúzióink ne legyenek a szabadságfokot illetően, de az kétségtelen, hogy különösen az orosz társadalomban, de az orosz társadalomon kívül a szovjet belső periféria most önálló köztársaságaiban nem kevesen vannak olyanok, akik a Szovjetunióra, mint egyfajta egzisztenciális biztonságot jelentőre tekintenek vissza, és hát a Szovjetunióban olyan szuperhatalmat látnak, és olyan szuperhatalomra emlékeznek vissza, ami egyfajta büszkeséggel tölti el őket, és ugye a rendszerek, beleértve egyébként bizonyos értelemben az utóbbi évek putyini politikáját, egyfajta kompenzatórikus szerepet is szánt annak, hogy lehet, hogy a hétköznapi életben számtalan nehézséggel, problémával találod szembe magad, na de hát egy hatalmas birodalom polgára vagy, és erre legyél büszke. Szóval ezek az érzelmek biztos, hogy a társadalom nem jelentéktelen részében ott vannak, bár hozzáteszem, és ez nagyon érdekes én értelemben az ukrán, illetve az orosz önszemléletben, itt van egy változás és különbség. Ugye mind a kettő azt követően, bár ennek előzménye, hogy beszéltünk róla, már korábbi időszakra is visszavezethető, de kétségtelen a modern politikai nemzetté válás folyamatát fölgyorsította 91 végén a Szovjetunió felbomlása. Tehát az a helyzet, hogy 91 decemberétől önálló országként létezik Oroszországgal, a lakosság több mint 80%-a orosz, és önálló országként létezik, ahol Ukrajna, ahol, ha nem is ilyen arányban, de körülbelül 75-80% a szétválás pillanatában is ukrán volt. Na most ez az önálló államiság elnyerése 91 végén nyilván további lendületet adott a modern politikai nemzetté válásban. Na most azt lehet megfigyelni, hogy míg az ukránok ezen haladnak, időnként nem feltétlenül ennek a folyamatnak a szép arcát és arculatát mutatva, de mégis azt látjuk az elmúlt 30 évben, hogy születőben van Európa középső és nyugati részéhez képest jelentős késéssel egy modern politikai nemzet. Na most az oroszok is elindultak a 90-es években ezen az úton, levetközve magukról a nagyhatalmiság és a birodalmiság érzületét, vagy az ahhoz való kapcsolódást, de azt vesszük észre, vagy azt lehet észrevenni az elmúlt években egyre erőteljesebben és egyre nyíltabban, hogy a dzserzsávnosz, tehát ez a nagyhatalmiság és a birodalmiság, ez a két nem teljesen azonos, de egymással szoros kapcsolatban lévő fogalom érzelmileg újra elkezd egyre többeket magával ragadni, és ebben masszív szerepe van a putyini politikának. Na most ebből egy nagyon érdekes dolog következik, nevezetesen, hogy most már hosszú-hosszú évek óta egy kijevi és egy moszkvai közvéleménykutató intézet folyamatosan méri, hogy mit gondolnak az oroszok az ukránokról, és mit gondolnak az ukránok az oroszokról. Kijevben a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet végzi ezt, Moszkvában pedig a Levada központnak van ilyen néhány évente megismétlődő felmérése. És az a nagyon izgalmas eredmény jött ki, legalábbis a 22. február 24-én indított háborút megelőzően, hogy az ukránoknak folyamatosan
folyamatosan, lényegesen jobb a véleménye az oroszokról, mint viszont. Tehát még 14 után, tehát a Krím annektálása után és a kelet-ukrajnai megyék fellázítását követően is az ukránok sokkal jobb ítélettel, sokkal jobb véleménnyel vannak az oroszokról, mint vice versa. Valami lenézés orosz részről, vagy mi? Ebben lehet ez is, de alapvetően két körülményre vezetném vissza. Az egyik, hogy hát hosszú-hosszú ideje az ukrajnai médiatér az sokkal fragmentáltabb, mint az orosz. A 2000-es évek elejétől, attól kezdve, hogy Putyin belép az orosz történelemben, mint első számú politikai vezető, nagyon gyorsan, nyilván a saját megfontolásaiból talán érthető módon is, a politikailag értékes médiumok, a központi televíziók fölötti ellenőrzést megszerzi. És az ellenőrzés egyre direktebb és egyre nyilvánvaló politikai függést jelent a Kreml politikai akaratától. Tehát az orosz polgár, vagy azok nagy többsége, akik különösebb erőfeszítést nem tesznek azért, hogy valami alternatív forrásból is értesüljenek bel- és külpolitikai fejleményekről, a központi hatalom által erőteljesen ellenőrzött médiavilágban, ezen belül is televízió központi csatornáiból értesül a világról és az Ukrajnához való viszonyról. Na most az ukrajnai médiatér nagyon tagolt. Aminek persze szintén vannak árnyoldalai, ott különböző oligarchikus csoportok, tehát ezzel nem azt állítom, hogy ott az objektív igazság tükröződik, de miután többféle vélemény verseng egymással, ez nyilvánvalóan egy másfajta képet kezd kialakítani, és ez a többféle vélemény az Oroszországhoz és az oroszokhoz való viszony tekintetében is többféle vélemény. Tehát az egyiknek a politika általi közvetlen irányítottsága Oroszországban a médiának, addig Ukrajnában a politikailag értékes televíziók fragmentált térben való működés. Ez az egyik. A másik pedig, amire utaltam, hogy az ukránoknál tehát az ukrán identitásban nincs birodalmi és nincs nagyhatalmi identitáselem. Nem fordulnak oda-vissza. Ők modern politikai nemzet akarnak lenni. Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy az ukránok úgy gondolnak az oroszokról, hogy élünk mi úgy, ahogy szeretnénk, ukránok, az oroszok is éljenek úgy, ahogy ők szeretnének, mint oroszok. Nincs ebben a tekintetben mondandónk, nem is lehet a másiknak, és semmiféle szemrehánynivaló nincs, éljünk úgy, ahogy szeretnénk. Ez vonatkozik rátok is, ránk is. Az orosz, amely újra megfertőződik a birodalmiság és a dzserzsávnosztja, a nagyhatalmiságnak a bacillusaival, hogy egy ilyen zavaros képpel érjek, ott ugye más a szemlélet. A mi gondolataink, a mi elvárásaink, a mi illetékességünk az nem csak az oroszokra, mint a birodalom egykori legfontosabb központot adó vagy központosító etnikai közösségére vonatkozik, hanem mint azokra, akik egykor a birodalmat alkották. Tehát, hogyha fölerősödik a birodalmi szemlélet, akkor ebből a hétköznapi életre vonatkozóan is az következik, hogy mi illetékesek vagyunk annak megítélésében, hogy például az ukránok hogyan éljenek, hogyan viselkedjenek, milyen külpolitikát vigyenek, és így tovább. És így tovább. Én alapvetően ebben a kettőben látom, és hát nyilvánvaló, hogy ez persze hát egyéne válogatja, és intelligenciája válogatja, hogy valaki orosz emberként szerete így lefelé beszélni az ukránok felé, és kisoroszoknak, a periférián élőnek, Ukrajna ugye, hogy Ukrája, tehát hogy a peremen élőkhöz beszéle, vagy van olyan intelligens, hogy belátja, hogy ennek semmiféle alapja nincs, és ilyen alapon nem szabad egyetlen más etnikai közösség tagjához sem fordulni. De nyilván ez nem egy esetben, konkrét példákon nyilván éreztették az ukránokkal. A birodalmi tudatot egy olyan ember, aki annak elszenvedője, az csak úgy tudja megítélni, hogy ez egy rossz dolog. De a birodalomépítésnek van egy ilyen civilizatórikus, védelmező jellege is az alattunk élő népek felkarolására, istápolására. Vagy kell, hogy legyen. Az oroszok fejében ilyesmi van? Vagy ilyesmi is? Hát nyilván ilyesmi is van, de ez ugye egy érdekes dolog, mert hogy lehet, hogy ezt talán nem teljesen alaptalanul gondolhatták mondjuk a közép-ázsiai szerzemények, tehát a kazakh sztyeppék és az attól délre élő területek ott élő lakosságával kapcsolatban. Még kevésbé alaptalanul gondolhatták esetleg ezt a szibériai kisnépek esetében. Nyilván talán
bizonyos vonatkozásokban gondolhatták a Kaukázus déli oldalán élők esetében, bár hozzáteszem, hogy a grúzok majdnem kétszer annyi ideje keresztények, mint az oroszok. Ugye a grúzok 43, időszámításunk szerint 43-ban fölveszik a kereszténységet, apostoli alapítású egyházuk van, az oroszok 988-ban, és az autokefalitást is 1054-ben megnyerik, tehát az önállóságát a grúz egyház megnyeri már a 11. század elején, az oroszok ténylegesen is csak a 15 kánonjogilag, meg a 16. század végén, tehát ilyen értelemben például a grúzok, de hát az örmények tekintetében is Örményország volt az első, amelyik a 4. század elején fölvette a kereszténységet államvallásként, tehát már a Kaukázus esetében nem biztos, hogy ez a civilizatórikus küldetés, ez bármiféle alappal rendelkezik, és hát a birodalom nyugati részén, és itt ne felejtsük, hogy itt a 18. század utolsó harmadától nagyon jelentős lengyel területek tartoznak már a birodalomhoz. Hát a lengyelek esetében ez a civilizatórikus küldetés aligha megalapozott. De szerintem a mai Ukrajna nagy részével kapcsolatban is ezt az ott élő ukránok nem biztos, hogy elfogadták, hogy itt most egy olyan birodalom terjeszt valamiféle civilizatórikus teljesítményt, és próbál ránk is kiterjeszteni, amivel mi már korábban nem rendelkeztünk volna. És akkor nem beszélve a finnekről, ott ugye elég kulturáltan oldották meg az oroszok, legalábbis ennek a körülbelül egy évszázados periódusnak, 1809-től ugye 17-ig tartoztak az orosz birodalomba, megtartják a parlamentet, és egy csomó dolgot megtartanak, sőt, hát a hivatalos birodalmi számontartása az alattvalóknak az úgy történik, hogy az orosz birodalomban 3 kategóriájú alattvaló volt a természetes alattvaló, ők tették ki a lakosság döntő többségét, léteztek az inarodci, az idegenek vagy idegen születésűek, ezek többnyire azok a kis, főleg Szibériában élő népek voltak, amelyekkel kapcsolatban úgy gondolták, hogy a birodalmi norma, a birodalmi törvények nem kiterjeszthetők, mert akkora a civilizációs távolság, hogy nem tudnánk velük irányítani, és a harmadik külön kategória volt a finn nagyherceg területén élők, mert hogy ott személyében az ott élők olyan jogosítvánnyal rendelkeztek, amilyen jogosítvánnyal sehol máshogy a birodalomban nem. Tehát nagyon érdekes ez a civilizatórikus küldetés, hogy nyilván érzett ilyet az alattvalók nem kevés része, de ezt jelentős mértékben korlátozta az, hogy az orosz birodalom polgárainak, egészen pontosabban nem is állampolgárokról beszélhetünk, hanem alattvalókról, pódaniekról és nem grázsdányinokról. Szóval ezek az alattvalók épp úgy szabadságtól megfosztottak voltak nagy többségükben, mint ahogy a periféria őslakosai is. Tehát, hogy igen, van egy civilizatórikus küldetés, amit mondjuk a politikai elit gondolhatott a perifériák bizonyos részére vonatkozóan, de bizonyos területek, a nyugati, például a Baltikum. Ugye a Baltikum, a 3 balti állam közül az észtek és a lettek még első Péter idején, tehát a 18. század elején kerülnek az orosz birodalomba, Litvánia a lengyel területi felosztásokkal 18. század végén, tehát például ezek a területek civilizatorikusan biztos nem szorultak az oroszokra. Tehát az alfabetizáció, az írni-olvasni tudás, a csecsemő halandóság, vagy bármilyen ilyen fontos kulturális, civilizatorikus mutatót nézek, hát a Baltikum attól a pillanattól kezdve, hogy bekerül a birodalomba, mindig az orosz, illetve a birodalmi átlag fölött van jócskán. Tehát valahol érvényesül, valahol nem tud érvényesülni. Ebből persze más típusú konfliktusok keletkeznek. Mihez köthető az ukrán modern politikai állam megteremtése iránti igény a Szovjetunió széteséséhez? Az oroszoknak megvan erre a magyarázatuk, ez amerikai liberális befolyás, ők fűtik föl az ukránokat, hogy csinálják ezt. Az a helyzet, hogy amikor 91 végén fölbomlik a Szovjetunió, Ukrajna semmiképpen nem tartozott azon államok, tagköztársaságok közé, amely különösebben forszírozta volna ezt. Igazán a szecessziós mozgás erőteljesen 2 helyen jelenik meg a szovjet birodalmon belül, az egyik a balti államok. Nagyon érdekesen jelenik meg. Kezdetben ez a szecesszió azt jelenti, hogy hát legyen gazdasági önelszámolás. Ugye a balti államokat a késői Gorbacsov
Gorbacsovi korszakban nyugtalanította az, hogy hát mi sokkal többet fizetünk be a központi költségvetésbe, mint amit aztán később visszakapunk. És ezért jött elő ez a megfogalmazás, hogy gazdasági önelszámolás. Tehát az egyes köztársaságok gazdálkodjanak azzal, amit ők maguk termelnek meg. Ugye a szovjet korszakban nyilván jelentős átcsoportosítás volt, tehát a redistribúciót arra is használták, hogy a fejlettségbeli különbségeket valahogy enyhítsék. És hát ugye ez azzal járt, hogy a fejlettebbek kevesebbet kaptak vissza, mint amit maguk megtermeltek. A másik ilyen szecessziós elem, ami konkrétan megnyilatkozik, a Baltikumban vették föl először, hogy a sorkatonák azok itt a Baltikumban teljesítsék a szovjet hadseregen belüli kötelező szolgálatot. Ne vigyék el Üzbegisztánba. Volt ilyen követelés a mi forradalmunkban is 48-ban. Így van, pontosan. Tehát ugyanezt magukévá tették a baltiak, hogy az észt katona az Észtország, tehát nem az, hogy ne szolgáljon a szovjet hadseregbe, de így szolgáljon a mi fiunk a mi területünkön, és ne vigyék el Üzbegisztánba. A másik ilyen hely a Baltikumon kívül az Grúzia volt. Ott volt leginkább először. Ukrajna nem tartozott ezek közé. Ukrajnában annak nyugati részén a narodni ruh, az úgynevezett népi ruh mozgalom volt az, amelyik forszírozta, de hát ez azt kell, hogy mondjam, hogy a 80-as évek legvégén, a 90-es évek elején ez egy marginális mozgalom. Az ukránok nagy többsége ilyen vágyakkal nem nagyon rendelkezett. De itt van két érdekes dolog. Ugye az egyik az a 91. augusztusi néhány napos Gorbacsov elleni pucskísérlet, ahol a konzervatív erők a szovjet államkeret recsegés ropogását hallva valahogy meg akarják őrizni a Szovjetuniót, és hát emiatt elszigeteli Gorbacsovot, és egy ilyen rendkívüli helyzetet felügyelő állami bizottságot hoznak létre, de miután nem találnak társadalmi támogatásra, magaik is elég bizonytalanak az ügyben, ez néhány nap alatt kudarcot val, viszont fölgyorsítja a bomlási folyamatot. És ebben a bomlási folyamatban elérünk 91. december 1-ére, és december 1-én Ukrajnában két dolgot tartanak meg. Elnökválasztást. Itt választják meg Ukrajna első elnökét, Leonid Kravcsukot, aki egyébként épp a napokban halt meg 90-valahány évesen, illetve az elnökválasztással párhuzamosan népszavazást tartanak, és ez a népszavazás arra irányul, hogy az augusztusban az ukrán parlament, amit a korban legfelsőbb tanácsnak hívnak, van egy döntése, amelyik hát önállóságot próbál teremteni, tehát tényleges függetlenséget akar teremteni Ukrajna számára, és 91. december 1-én a népszavazás rákérdez arra, hogy a Szovjetunióban vagy a legfelsőbb tanács augusztusi döntésének megfelelően önállóan képzelik el Ukrajna jövőjét. És a nagy többség az utóbbira adja voksát, és lehet látni, hogyha megyékre, 27 megye alkotja Ukrajnát, hogyha megyékre bontva nézzük meg, akkor abban a két keleti megyében, Luhanszk, illetve Donyeck megye, ahol a szeparatisták 2014 után ugye a terület 30-40%-át lecsípik, leválasztják, ott is 80% fölötti az önállóság támogatása, és még a kétharmad részt oroszok által lakott Krímben és Szevasztopolban is meghaladja az 50%-ot. Tehát az utolsó pillanatban az ukránok úgy érzik, hogy a szovjet államkeretnél sokkal ígéretesebb lenne egy önálló Ukrajna. Kétségtelen, ha nincs ez az általános, és ezen belül nincs Oroszországnak és az orosz Jelcin körüli csoportnak az a meghatározó szerepe, mint amivel rendelkeznek már 91 végén, akkor Ukrajna önmagában akkor még alig kényszerítette volna ki ezt az önállóságot. Belülről ez az adott feltételek közepette alig jött volna ki. Nyilván az adott körülmények és az adott helyzetet kihasználva, hát mégis erre az útra álltak rá. Mikortól látszik az, hogy Oroszország nem fogadja el az önálló Ukrajnát? Most is úgy beszél róla Vladimir Putyin, mint hogy nem létezne önálló Ukrajna. Igen, itt két dolgot kell talán egymástól elválasztani, hogy nagyon gyorsan, még Jelcin idején, sőt Jelcin idejének is az első harmadában, 93-ban fogalmazzák meg az orosz Monroe elvet. Az orosz Monroe elv lényegében azt jelentette, hogy az oroszok bejelentették azt az igényüket, hogy a szovjet belső perifériára, a volt tagköztársaságra, kivéve a 3 balti állam, amit még 91. szeptemberében elengednek, és ők ettől kezdve egészen más pályán haladnak, soha nem voltak részei a független államok közösségének. Tehát bejelentik, hogy a posztszovjet térség egészére
különleges, mégpedig életfontosságú érdekövezetként tekintenek, és elvárják, hogy a világ is így tekintsen rá. Na most a 90-es években Oroszország gyenge ahhoz, hogy a kinyilvánításon vagy a retorikán túl bármit is tegyen annak érdekében, hogy felügyelete alatt tartsa különleges érdekövezetként fogadtassa el a világgal a posztszovjet térséget, de nekem van egy erős gyanúm, hogy ha még rendelkezett is volna a megfelelő erőforrással, hogy ezt valahogy a retorikán túl is érvényesítse. A 90-es években valószínűleg nem tett volna semmit, mert nagyon fontos volt a nyugattal való kapcsolat. És hogyha a nyugattal való kapcsolat megkérdőjeleződik, vagy kikezdi az a furcsa viszony, vagy erőszakosabbá váló viszony a belső periféria államaival, az nekik az hátrányosabb lett volna, mint az, hogy elfogadták, hogy egyelőre ezt csak retorikailag tudjuk képviselni. És hát ugye az első ilyen elem az a 2008-as grúziai háború volt, amikor látjuk, hogy Oroszország úgy ítéli meg, hogy hát ha az érdekeit, az általa képviselt és jónak talált érdekeit a külvilág nem fogadja el, akkor akár katonai eszközökhöz is kész folyamodni. Bár itt hozzá kell tegyem, hogy az 5 napos háborúban azért szerintem komoly felelősség terheli Saakasvilit is, aki azt hiszem, hogy nem mérte föl azokat a kockázatokat, amik azzal jártak, hogy erőszakosan akarta visszaszerezni Dél-Oszétia feletti a központi hatalom ellenőrzését, és elindult katonai eszközökkel, noha nemzetközi jogilag az a terület hozzátartozik, de érzékelnie kellett volna, hogy várva vár erre a pillanatra Oroszország, és be fog avatkozni, mint ahogy meg is történt. Na most ehhez képest egészen más az ukrán történet, mert az ukrán történetben hát nem, tehát hogy ott Oroszország úgy kezd beavatkozni Ukrajna belügyébe, részben a Krím annektálásával 2014. februárjában, márciusában, részben április második hetétől Kelet-Ukrajna fellázításával, amikor én nem látom azokat a körülményeket, amik bármilyen módon is feljogosították volna Oroszországot arra, hogy ezt a lépést tegye meg. Azok, amikre Vladimir Putyin hivatkozik, hogy a NATO csapatai és csapásmérői erői a határaihoz egyre közelebb és közelebb jönnek, és hogy Ukrajna is szerinte ezen az úton kíván járni. Ez nem elég egy megelőző csapásra? Ezt ismeri más államok esetében is a történelem. Ugye itt van többféle probléma. Az első probléma, hogy Ukrajna területén nincsenek csapásmérő eszközök. Ugye abból kell kiindulni, hogy még a Gorbacsovi korszakban 1987. decemberében írták alá Washingtonban a közepes és rövidebb hatótávolságú szárazföldi indítású rakéták teljes felszámolására vonatkozó szovjet-amerikai megállapodást. Ugye a leszerelésről, illetve korábban a fegyverzetkorlátozásról folyó tárgyalások során alakul ki az a konvenció, hogy a stratégiai fegyverek esetében 3 típusú rakétát vagy hordozóeszközt különítenek el. A közepes hatótávolságúak azok az eszközök, amelyek 1500 és 5500 kilométer közti hatótávolságúak, az 5500 fölöttiek ugye a nagy hatótávolságúak, és az 500 és az 1500 közötti a rövidebb hatótávolságú. Na most ebből ezt a 2 kategóriát, tehát a közepes, illetve a rövidebb hatótávolságú szárazföldi indítású rakétákat felszámolták. Tehát gyakorlatilag amerikai ilyen föld-föld támadó rakéta Európában nincs, mint ahogy egyébként orosz ilyen kategóriai rakéták sincsenek az európai hadszintéren. És ami még fontosabb, hogy amikor tavaly december 15-én az orosz külügyminisztérium átadta azt a 2 szerződéstervezetet, amit aztán 2 nappal később 17-én nyilvánosságra is hoztak, a NATO-nak, illetve az Egyesült Államoknak, amivel megfogalmazott 3 követelést Oroszország, hogy teljesítsen és adjon garanciát azok teljesültére, mind külön Egyesült Államok, mind külön a NATO, abban ugye az egyik követelés a csapásmérő eszközök
telepítésére vonatkozó garanciaadás. Na most a 3 igény, ugye az egyik ezen kívül az igény volt, hogy a már fölvett egykori szovjet tagállamokon kívül soha semmilyen körülmények között újabb volt szovjet tagállam ne legyen a NATO tagja. A harmadik pedig az volt, hogy a 97 nyarán Párizsban megkötött az orosz és NATO kapcsolatokat új keretek közé helyező szerződés aláírása előtti helyzetet teremtsen a NATO, és mindazon infrastrukturális fejlesztéseit, amit az azóta megtörtént 5 NATO bővítés során az új tagállamok területén megtett, azokat vonják vissza. Most ebből a 3 követelésből mind az amerikaiak, mind a NATO a néhány héttel később átadott írásos válaszukban egyértelműen azt mondták, hogy a csapásmérő eszközökre vonatkozóan készek tárgyalni, azt legitim orosz igénynek tartják. Ez olyan terület, ahol a kölcsönösség, az érdekek kölcsönös figyelembevételével tárgyalások indulhatnak, és itt érdekeltek vagyunk az erre vonatkozó megegyezésben. Ez azért fontos, mert Trump idején kiléptek ebből a szerződésből, másnap kilépett Putyin is, de mindkét fél, noha már nem tartják magukat a 87-es, tehát nem érvényes a 87 decemberi közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták tiltására vonatkozó megállapodás, hiába mondta fel 19-ben Amerika, majd másnap Oroszország, mindketten tartják magukat ehhez. De jó lenne szerződés, és a nyugat világosan jelezte az oroszoknak, hogy ez legitim igény, erről hajlandóak vagyunk tárgyalni. Tehát nem mond igazat Putyin, amikor azt mondja, hogy ez a fenyegetés fönnáll, ilyen fenyegető eszközök nincsenek Ukrajna területén, és a nyugat hajlandó lett volna erre vonatkozó kiterjedt tárgyalásokat és megállapodást kötni. Utolsó kérdésem, ami a közbeszédben gyakran felmerül, hogy az orosz nép óriási tűrő képességű, sokkal nagyobb, mint mi itt a kényelmes nyugaton. Ez igaz, vagy legenda? Én azt gondolom, hogy alapvetően nyilván igaz, bár szerintem azért óriási különbségek vannak, hogy ez az orosz nép az éppen nagyvárosokban él, vagy kisvárosban, vagy esetleg falvakban. Nyilván mások is a szükségletei, és nyilván a szükségletek veszteségei is mások, mert azt hiszem, hogy akik legkevésbé fogják megérezni mindazt az elszigetelődést, amiben már most bekerült Oroszország, és amiben még inkább fog a következő hónapokban, majd években, ezek valószínűleg a falusi emberek, akik most is nagyon szerény, a városokban élő, főleg a nagyvárosokban élők nagy többségéhez képest jóval szerényebb körülmények között élnek. És eddig sem mentek Párizsba, ezután sem így van, eddig se ettek svájci sajtot, tehát egy csomó dolog lesz, amit ők egész egyszerűen nem fognak érzékelni. De azért a nagyvárosok, és főleg tehetősebb, és főleg a világra nyitott, világban megforduló, nyelveket tudó emberek számára a hétköznapi élet nagyon-nagyon meg fog nehezedni, és azt se felejtsük el, hogy azért Oroszországnak különösen 2000 és 2008 nyara között volt egy szűk, nagyon jó évtizede, amikor a reáljövedelmek évente durván 10-10%-kal nőttek, és az orosz társadalom valóban úgy érezte magát, hogy egy új körülmény, egy új helyzetbe került, és nagyon sok mindent megengedhet magának, amit korábban nem, és ugye a petrodollároknak köszönhetően szinte mindent az ég adta világon meg tudott vásárolni, mert ennek volt egy másik fontos feltétele a külvilággal való bizonyos normák betartása és messzemenő és széleskörű együttműködés. Tehát amíg te biztos lehetsz abban, hogy a te gázodat és a te olajadat meg fogják venni, és ezért valutában fognak fizetni, és ez időben megtörténik, addig én is meg tudom venni azokat a közszükségleti cikkeket, fontos élelmiszereket, fontos berendezéseket, hosszan-hosszan tudnám sorolni azokat a dolgokat, amit egész egyszerűen nem gyártanak Oroszországban, hanem úgy gondolták, hogy ezt meg lehet venni. Csak egy egészen extrém példát hadd említsek, nem azért, mert azt gondolnám, hogy ezt nem tudnák éppenséggel megoldani, de talán 2 hete sincs, amikor megrőkönyödve nyilatkozza a felsőház, a szövetségi tanács elnökasszonya, Matvienko, hogy mint kiderült, Oroszországban szöget se gyártanak. Na most én nem gondolom, hogy a szöggyártás az olyan kihívás lenne, amit ne tudnának megoldani, de mint apró példa mutatja, hogy egy csomó teljesen triviális dolog gyártása se történik Oroszországban, amit egyébként, és most másról ne beszéljek,
Hát, hogyha a világgal konfrontálódsz, és láthatóan így visszafelé tekintve látszik, hogy nagyon sok területen te erre fölkészülsz, mert csinálsz egy majdnem 650 milliárd dollárt értékű nemzetközi tartalékállományt a jegybankban. 2021. januárjától Navalnyi visszatérésétől szőnyegbombázásszerűen, amíg megmaradt független médiumokat és civil szervezeteket lebombázod, megsemmisíted, semmi előtt nem állsz meg, beleértve egyébként a memoriál csoport felszámolását. És még hosszan sorolhatnám azokat a területeket, ahol látszik most így visszatekintve a felkészülés arra, hogy adott esetben még ez egy háborús fázis is lehet, akkor teljesen érthetetlen, hogy például a gyógyszeriparukat miért hagyják olyan állapotban, mint amilyen van. Hetek óta hiányzik az inzulin. 80 gyógyszer hiányzik, és nem azért hiányzik egyik sem, mert a nyugat szankció alá vonta volna, hanem mert azok a szállítási láncok, amik ilyen rutinszerűen vitték be ezeket a dolgokat az országba, ezek megszakadtak. A 4 nagy konténercég, amely a világban a termékek döntő többségét mozgatja, a háború második hetében bejelentette, hogy semmilyen orosz vonatkozású árut nem hajlandó szállítani. Európa 2 legnagyobb kikötője, Rotterdam és Hamburg, már a háború első hetén bejelentette, hogy semmilyen orosz vonatkozású dolgot ki és bepakolni nem fog a kikötő. Hajók sem nagyon mennek, és mert nincs biztosításuk. Így nincs biztosítás. Ma olvasom, hogy az orosz teherhajó fuvarozási cég most már nem tudom, hanyadik tankerét adja el, mert ezeket leasingeli, és nem tud fizetni, és az eladásból tudja ezt teljesen. Szóval elképesztő dolgok történtek már eddig is. Tehát az alapkérdése visszatérve, nyilván az orosz társadalom különböző csoportjai különbözőképpen érzik ezt majd meg, és itt van egy fontos különbség 17-hez képest. Ugye van, aki azt mondja, azt vizionálja, hogy Oroszország megint visszacsúszik a 1917-es állapothoz. Hát lehet, hogy érzelmileg vagy hangulatilag van valami párhuzam, de van egy döntő különbség. Ma azok a csoportok, amelyek a leggyorsabban és a legmélyebben ismerik fel a katasztrofális jellegét annak a döntésnek, amit Putyin hozott február 24-ével kapcsolatban a támadás megindításával, ezek a középosztályhoz, felső középosztályhoz, olyan rétegekhez tartoznak, amelyeknek van vesztenivalójuk. Ezek nem fognak az utcára kimenni, és az életüket kockáztatva szemben állni a rezsimmel. 17-ben olyanok csinálták meg a forradalmat, akiknek nem volt vesztenivalójuk. Tehát itt a közép és felső közép és a fölötti csoportok lehetnének a motorjai, és nyilván a hátuk közepére nem kívánják ezt a háborút. Tehát különösen azok az üzletemberek, akik mélyen beágyazódtak a nyugati üzleti világba, hát a háború első napjától tudták, hogy ennek mi a következménye. Úgyhogy ez egy tagoltabb dolog, de összességében persze igaz, hogyha a társadalom egészét nézzük, akkor itt van egy nem kis csoport, amelyik tűrőképessége, és persze tájékozottsága is, hát egészen más, mint akár Közép- vagy még inkább Nyugat-Európában. Köszönöm szépen. Az elmúlt 1 órában ez Díró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok az aréna hallgatói! Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van ez. Jó napot kívánok az aréna Good morning. Welcome, and thank you for participating. Those of you who've heard me before
I want to say that this is going to be a very different kind of webinar. And what's different about it is I've got some fresh thinking. You know, it's interesting, just as an introduction. I started my work with John Money at Johns Hopkins, and I worked in the sexual problems and gender clinic there, and worked a lot with sex offenders and sex addiction. And after I left there, I went to Masters in Johnson and worked in sex therapy for 10 or 15 years. And it's an interesting kind of background to have, because as time went on, I decided I wanted to change my focus to working with trauma and dissociative disorders. And so I spent many years working in a dissociative disorders clinic. And then over time, I wanted to learn more about eating disorder. And so eating disorders have a lot of things about them that are very different and very similar to sexual addiction. But I realized when I worked with eating disorders that no matter how much work I had done with women, I really didn't understand women and their relationship with their bodies as a man. And so, you know, I basically lived with anorexia for many, many years, trying to understand that. And at this final evolution of where I am now, I keep getting incredibly new insights. And having done this for more than 50 years, it's always surprising to me that I haven't plateaued and that I'm learning new things every day from my clients. So these webinars are my attempt to sort of put together what it is that I'm realizing that I didn't know before. And when I realized that so many of the books that I've read are missing these really key components. So that's what I want to say today. So that will be my introduction. And where I started really was, I had this interesting experience at Johns Hopkins, where I went to school, of getting to meet John Bowlby, who came in for a semester, and Mary Ainsworth was there and had her courses at the university. And so I was brought up with attachment theory. And so I developed a developmental perspective on psychopathology. And that was the time when Cuccetti and all that wonderful work in developmental psychopathology began to evolve. And it was a whole different lens of looking at psychopathology, which was, you know, that people present with eating disorder, with sexual addiction, with alcohol and drugs. And what's so interesting is that the symptom is where they present, but that's not really what the problem is. A symptom is a manifestation of the problem. So behind all symptoms is the problem. And so, you know, the question with each client is to ask yourself, what's the problem we're working on here?
And that's what I'm going to be talking about today. The symptom is developed as a survival strategy. Oftentimes it was necessary back then to survive, but now it's a dinosaur that's hurting the person. The symptom is logical and rational. 2 and 2 always equal 4. And if you have a person who's really interested in being tied up and whipped and urinated on in order to get sexually aroused, there's a damn good reason for it. And so I tend to think more ideologically than phenomenologically. And the symptom remission is dependent on understanding the logical development. In other words, I believe that you have to have a developmental perspective. I think in order to do treatment, you have to know the contributing factors, and that's very different than traditional psychiatry. Okay, so that's sort of the way I think. Now let's get down to work. I read this interesting article by Janot and Shore lately. It was called Intergenerational Enactment of the Trauma, the Role of Unconscious Self Systems. And I'll give you a reference for it. But this article really shook me up. And I'll tell you why. It says, more understanding is needed into the psychological and physiological process underlying intergenerational transmission of trauma. Intergenerational transmission means that what you pick up from your family of origin and what they picked up from their family of origin. A child who herself did not suffer sexual abuse, for example, but is nonetheless subjected to her mother's overly promiscuous attitudes or conversely strict, rigid approach to dating, will inhabit many shades of her mother's fears, emotional reactions to men, and defensive adaptations. Now, when I read that to you, it sounds sort of adaptations. Now, when I read that to you, it sounds sort of obvious. We have intergenerational transmission of shame. But when I think about that, what I realize is that we're missing the boat. If you talk about treating trauma, the first thing you think about is PTSD trauma. And when you think of PTSD trauma, you think of exposure therapy or cognitive reprocessing therapies. And yes, that's very effective for PTSD. We go to the next step and say, well, what about complex trauma? Complex trauma is being in an environment of inescapable stress where you're involved every day with terrible, overwhelming, neglectful things in your life. How do you treat that? And we've become more sophisticated in that in the last 5 years. But I promise you that the real problem with the most of our clients is not just PTSD and not just complex trauma, but a third type of trauma, which we have not well named, which is intergenerational trauma. And that most of the bad things that a person is doing is more related to that. So for example, if a woman comes in and says, I keep picking destructive men in relationships, when I'm having sex with somebody, I find myself, terrified and not aroused. We want to do sex therapy, which, approaches the symptom, but that's necessary, but not sufficient. And the reason is because there's underlying trauma. And so sometimes people would go to, well, maybe they were sexually abused, or maybe they don't remember it, or maybe there was complex trauma. But what we don't go to sufficiently is the realization that actually, in most cases, the sexual symptoms are related to the intergenerational transmission of shame. And how do you do exposure therapy with someone who didn't actually experience the trauma? The mother or the grandmother experienced the trauma. And that's the question I want to beg a little bit today. And they say,
emotional intensity among survivors and their children are expressed in hyper and hypoarousal affective states, such as fear, mistrust, and helplessness. Now, I'm saying to you that sexual inhibitions, sexual addictions, sex dysfunctions, they're all related to what this is saying. Hyper and hypoarousal affective states such as fear, mistrust, and helplessness that bleeds into the erotic system. Consequently, the child's trauma-suffused unconscious map, unique to each individual, is made up of many shades of emotions and meanings, echoing a parent's emotional and cognitive self states. I love when people use words and say exactly what needs to be said. And that's why I give you these quotes. I love that echoing because, you know, John Money, my teacher, used to call that love maps. And a love map is an echoing of the unique map inside somebody's brain of what turns them on. And it's so interesting to wonder why it is that a person picks the same destructive partner. My father was an alcoholic. I've married 3 alcoholics. Why is that? That's the intergenerational transmission of trauma. And I want to talk to you about what causes it and how to treat it. And indeed, a wide-ranging studies have demonstrated that children of trauma survivors generally suffer high levels of cortisol. Now, what is this? What we know is that the definition of post-traumatic stress that Rachel Yehuda offers us is a dysregulation of the downloading of the ACTH cortisol system. It's the criteria for PTSD. So what she's saying here is that there are now data showing that some children are born with PTSD and they've inherited from their parents not doing the work about their own PTSD. Now, the number of cases that I have seen where, you know, the mother was raped, molested, and done no work on that at all, and is a phobic. She gets into a relationship with a man who has his own set of issues. In one case, the man is primarily homosexual and starts exposing his genitals in public. And then they have 3 kids and they homeschool them. And each of them has their own set of sexual problems, each of them related to how they process what happened in the family of origin. And if you have that person come in and you say, oh, what causes your asexuality? And they try to give you words for it. And they might say, well, this happened to my child. But are they ever going to be able to articulate what it was like living in a family system with a mother who did not work through her own rape, married to a man who's out exposing himself, and a family-based shame where they isolate and homeschool? And then if you get down to the etiology, how the hell do you treat that? And that's what we're going to be talking about today. And the first picture slide, you don't all have a copy of, but we're going to insert them. This is the presentation that I just talked about. The client comes in, and I call this dead eyes. And in the dead eyes, you see it
with the dead eyes, they come in and, okay, she has sexual inhibition. She doesn't really turn herself on. Maybe I should get a divorce. Maybe I don't love him. How do I know if I love him? I think I'm better off alone. Long ago, I realized that most sexual problems were disorders of intimacy. It's kind of interesting to think historically. You know, I did sex therapy at Masters and Johnson, 10-session sex therapy for a long period of time. And in this sex therapy, you know, you could deal with surface issues, but how do you really get down to, in a brief therapy, working with sexual inhibition, you know, that has the roots that we're describing in some ways? And how do you help her deal with her mother's rape when it happened to her mother and didn't happen to her? All right, emotional intensity among survivors and their children is expressed in hypo and hyperarousal affective states. Okay, so the child's trauma develops an unconscious map and made up of emotions and meanings echoing the parents. And so she is actually working through her mom's sexual inhibitions subconsciously. Okay, so, all right, so now let's add to this what we see with an adolescent. You know, we have COVID. They're locked in their room. They are given their computer or iPad. They're having hyperarousal because they're pubertal. And they're having social anxiety because they're not interacting with people. They already have low self-esteem because of social anxiety and trauma or complex trauma, or intergenerational trauma. And so they lock themselves in their room. And what do? They look at pornography. Now, that's an epidemic which we're beginning to see. They become absorbed with the pornography at a time when their brain is differentiating at an incredibly rapid rate. And most individuals begin looking at porn at age 11, and in many ways it shuts them off. You know, being in their room, looking at their device, they become dissociated, they become one with that. And now add to it the absorption that is involved with sexual arousal anyway. So, you know, you're fantasizing. Now, what are you fantasizing? Well, you know, I tend to open these websites up, you know, to be able to understand something about my clients. And, you know, I guess I must say, I'm rather horrified by what I'm seeing on there, which is, you know, there are 10 million people looking at these sites that are rather, I mean, terrible things are being depicted. And so what we're doing is we're frying into our children's brains images that are indelible and imprinted in there in some way. And now 10 years later, I see them when they get into a committed relationship, and they're having one hell of a hard time to be able to make love with their partner. So I don't want to be too negative, because there is good pornography, I guess, in the sense of anything that allows people to see passionate, caring people care for each other and be sexual and get a sex education. So there might be positive factors and negative factors. It's just that we're at a crazy state in its development. So what happens is they get unrealistic expectations, like you would be even when looking at the Playmate of the Month. You get an overdependence on the visual rather than touch. And it's oftentimes dehumanizing, turning person and other into object. The accelerating factor is that, you know, people are getting an education and they're dealing with their loneliness and intimacy difficulties, but in destructive ways. So what we're seeing is a whole new generation where it's endemic on a public health level of being fried into their brains pornographic images, and it does change the whole nature of everything we do. And I think that the more we understand dissociation, the more we can begin to help such individuals. And so that's what I want to talk about. Overuse of internet pornography is similar to a dissociative condition.
there can be a huge amount of distortions. I mean, my client comes in, he says, I spend 3 hours looking at pornography. And I say, okay, how do you do that? And he says, what I do is I edge. I go to the point of almost reaching orgasm, and then I go back, I go edge again, I go back. I turn one thing arousing on, and then I turn something even more arousing on, and then I turn something more arousing on. And what they're doing is by edging is they're increasing, they're almost developing tolerance right in front of you, because they need more and more in order to get the same arousal, and they're frying that into their brain. And they're going to a dissociative trance, which is, dissociation is absorption, acute narrowing, complete loss of awareness of immediate surroundings. I mean, Jesus, what can be more dissociative trance than that? Unconscious movements on the mouse or the computer, searching over and over for intense erotic stimulation, and linking of sexual addiction and dissociation to the addict self. So to a person who's had trauma, literally there's a fragmentation of the personality and ego states that kind of get into some deviant stuff, and they can be a Dr. Jekyll and a Mr. Hyde. So what we do is we used to have, sex above the belt being beautiful and wonderful and romantic, sex below the belt being dirty and disgusting and filthy, and save that for the one you love. And that distinction that was 30 years ago now can be set into ego states, and there can be an ego state that is the bad you, and the ego state is the good you. Sometimes in the old days we used to call that the Madonna whore thing. But now these Madonna whore things become discrete states in the brain that become more and more distinguished because they're fed with pornographic imagery. And so the parts of self become even more distinguished. And so what that looks like is, you'll say to a person, what happens when you masturbate? What happens when you're having sex with a partner? And what we're getting is intrusion of ego states. So, it's like, to give an example, you go to make love with your husband, and a child part jumps out and says, ew, this is dirty, disgusting. But if you go out with some guy at work where you're doing something illicit, another part comes out and wants to seduce him. So we have a part that's sort of seductress, we have a part that's little girl, and these parts are distinctive. And it's obviously very confusing to the client. And so you're beginning to understand the dissociative nature and how these subset systems get built into the brain. And, if you set a fMRI up, you could actually see different parts of the brain being activated when the child self is out versus the seductive part of self. And this can be pretty confusing if you're getting married, because when you're dating somebody, you might find yourself very highly aroused. And then on the day you get married, you might lose all your sexual interest. And it's profoundly confusing to the couple. But I would say I probably have seen that presentation more than 100 times. So I just want to, as I leave this section, remind you of the 10 sexual problems using porn. And so I really ask people to have abstinence from porn. And I tend to ask them to find certain sites that oftentimes are created by women or have much more passion and are not done with great illicitness, but are kind of beautiful and lovely, and want to begin to change the imagery. But personally, more than not, I'd rather them have a complete absence from pornography while they're learning to make love with their partner. Mother Nature tends to be fairly robust, and we can repair this, but whatever. Now you can say, yeah, porn doesn't require internet. You're absolutely right. But what we're seeing now is, the fact that the internet is so easy and available at 3 o'clock in the morning, that people are going to that. But I must say, people are going to Craigslist and other sites, and they're having hookups, and we need to talk about that. And obviously you can have other forms of pornography. All right. I want to now move to my favorite topic,
which is, I want to add to it that if we're talking about dissociation, we're almost always talking about disorganized attachment. And the reason we are, if you haven't seen this, is if you remember Sroth at Minnesota and his colleague Agawa, they followed longitudinally children who had disorganized attachment for 30 years. And eventually they looked at the ones who were age 19. And what they found was that children who had a history of disorganized attachment in adulthood presented with dissociative disorder. And that the disorganized attachment was more predictive of dissociation than even trauma was. Now that was mind-blowing because what we always thought was trauma created the dissociation. Now we realize it's more the disorganized attachment creates the dissociation. So if I'm saying that we have clients who are highly susceptible to dissociation, now beginning to have separate ego states, they are probably having disorganized attachment. And so for the last 20 years, I've been trying to come up with modalities to treat disorganized attachment in adulthood. And as some of you know from my past webinars, the place I went for that is to Mary Main. She developed the adult attachment interview, and I got myself trained in the adult attachment interview so that I could learn how to assess and diagnose disorganized attachment and then come up with interventions to be able to repair it. Okay. Now, you all know that when dissociation prevails, there's a fragmentation of the self system. Most of my clients who are addicts come in, they say, I don't know who I am. I feel like I'm an imposter. I am codependent. I do what other people want me to do. And the idea then is that they're highly built with otherization. What happens then is there's a disorder of the self system. They don't know who they are. And there's a disorder of the emotional regulation system because they don't learn how to deal with these strong, intense emotions. And so what they do is they turn to alcohol or drugs as a way of modulating their affective states. Well, in a very similar way, a person can turn to eating disorder. And if you don't eat, you're going to be fairly numb or you're going to get fairly high. And that becomes a way of regulating. So Jean Briere used to talk about how these addictions are ways that people eventually discover to regulate a dysregulated emotional system. And if they're born with PTSD and they're born with a dysregulated cortisol system, then they're going to be highly susceptible to addiction. Now, bring sexual arousal in. Now the sex addict then turns to the whatever it is that is the order of their sexual map. They plug into that in a dissociative way as a way of regulating. And so they masturbate 2 or 3 times a day and condition themselves. If I feel sad, I masturbate. If I feel lonely, I masturbate. If I feel hungry, I masturbate. Any emotional state can be modulated by the output of the behavior. And so the reason that's important is as soon as a person practices abstinence, all the stuff that they have not dealt with, they still don't know how to deal with. So they don't know how to deal with loneliness. They don't know how to deal with anger. They don't know how to deal with sadness the way the rest of us do, because over the years at 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, they've never learned how to deal with these states without using their sexual arousal. So abstinence is only the first stage of treatment. And it's the same thing with all addictions. Once a person's abstinent and under control, that's when the therapy actually begins. So in our program, which is a partial hospitalization program, it's like, go somewhere else, get sober. And then once you get sober, let's begin therapy. And that's a very different way of thinking. And so a partial hospitalization program for us was the treatment of choice, because now that you're sober from eating disorders, sexual addiction, alcohol, drugs, now we can really get what's underneath it. And actually there's more similarities than there are differences in how you're able to deal with that. Although there's a unique knowledge base required for sex addiction that's different than alcoholism, which is different than for eating disorder.
And I've had all three experiences. So it's allowed me to be able to get perspectives I never could have got any other way. Next. I'm saying to you that dissociation sets the stage for the loss of true self. So we get back into Winnicott, Kohut, and the object relations theorists because our clients are coming in with a false self. And what we're trying to do is seed the development of the real self. Now, if you want to read anything on seeding the development of the real self, where do you go? Masterson, of course. So what I want to say here is sometimes we keep reinventing what we already know. And if you haven't read Masterson, if you haven't read Kohut, if you haven't read basic object relations theory, that's where it's at. And that's at the key of all of this stuff. And that when we make something complex, let's go to the simple. The most simple thing we can say is that the true self becomes corroded with a badness. And honest to God, over a 50-year experience as a clinician, every single client comes in with shame, shame, shame. And they feel like they're defective. And nothing you say in cognitive behavioral therapy, no matter how many times you ask them to objectify, to test out, to look at irrational belief systems and do that old cognitive behavior good stuff, it's necessary, but it's rarely sufficient because shame is in the affective system, not in the cognitive system. So what we're doing is we're talking to the cerebral cortex and helping the false self become more false. Oh yes, I know that I am a good person, but why do I feel like I'm a bad person? And if we don't get to the deeper levels of what's in the affective system, it's going to influence them unconsciously, and the unconscious is still going to affect them. So now you've been able to change their belief systems about themselves, but it doesn't seem to go down to the root in varieties of ways. So there's always the question, how does one change these shame-based systems? And the first thing to remember is it's not about what happened to them, it's about what they inherited intergenerationally from their family of origin. And that's really an important concept to be able to get. But stick with me because this is exciting stuff. All right. Now this shame stuff, you know, it's like when I worked with anorexics, if I listened to the voices in their head, it was overwhelming. It was, I just had one client just write down, you know, what they were getting in a 15-minute period. We're talking about self-hate of enormous proportions and anxiety up the gazoo, because everything here is generated out of anxiety, you know, and whatever it is that's going on in group, this is the stuff that's going on in their head. And, you know, trying to be able to get them to realize that in a cognitive behavioral way and work with it is certainly an essential step. We do it, it's necessary. But what I'm saying to you is it's never sufficient. Now, think of this with regards to sexuality. You get nude with another person, you're excessively vulnerable, and suddenly you begin to get flooded with thoughts of perfectionism, of self-hate. I'm dirty, I'm a slut, sex is scary, whatever. You have a lot of negative attitudes that were transmitted intergenerationally about sex that flood your mind and get in the way. But even more important is the affect that gets flooded in. This is disgusting. Now imagine a husband and wife coming in and the husband saying, I want oral sex. I'd like her to go down on me. And the wife says, ugh, it's just disgusting. I hate the smells. I think it's disgusting. You know, when I think about it, I want to puke. Well, you know, a sex therapist would begin to work behaviorally with that. And what you found in sex therapy is you've got to change their attitude before you can change their behavior. As long as you think something is disgusting, you're never going to eventually be able to do it with comfort. So exposure is useful, but changing people's attitudes is necessary. But now let's say that there are longer roots to this, and it's tied to disgust that the mother transmitted around the body, around sexuality, around weight. And
it's tied to so many other issues. It's funny. It's like when I was younger, I didn't know so much, and it was easy to treat this stuff. But now that I'm older and I know so much, I realize how complex this stuff is and how much I was missing early on in my career. And so, that's why a lot of people get better, but then they relapse, because there are layers that have to be done. And what you're doing may be necessary, but may not be sufficient. And if we followed up our clients for a long period of time, we'd probably find that the vast majority of them relapse. I remember when I first began to read the work in marital therapy, and I was really an excellent marital therapist when I was 30. I did Richard Stewart stuff, and I did really good marital therapy. And then, along came the research saying that, the vast majority, 80% of our clients were relapsing and divorcing. And what we were doing wasn't effective, and we had to reinvent marital therapy. Well, I guess I'm sort of saying the same thing. As I read the books on sex therapy, the traditional books that are out there, all 10 of them or something, that what I see is what's in there is good stuff, and it's necessary, but we're missing the core and aspect of this. I don't know any book that really gets down to what we're talking about today, which is the dissociative nature, the splitting of the self system, how you root the development of the self system, and understanding that all sexual problems are problems of intimacy and attachment. And therefore, you must treat the intimacy and the attachment disorder that underlines the sexual disorder if you really want longevity with regards to change of the symptoms. Now you say, well, Mark, that's really weird coming from somebody out of Masters and Johnson, because Masters and Johnson were saying that you can treat this in 10 sessions with 80% effectiveness. Like, what the hell's wrong with you? And the answer to that is, yeah, you probably can treat in traditional sex therapy through brief therapy. But what I'm saying to you is that what Marshall Lanahan said was, our job is not just to get rid of the symptoms, it's to help create a life worth living. And in a similar kind of way, that I said to Bessel van der Kolk, okay, we can treat PTSD effectively, I buy that, but don't get an illusion that that's effective treatment, because treating the PTSD is necessary, but it's not sufficient. It's necessary to treat the PTSD, but now we have to help the person create a life worth living. And what we've not done is delineated the steps to be able to do that. And now I'm saying this with regards to sexuality. We can get rid of a sex addiction. We can get rid of erection problems, but underneath those symptoms, someone is waving a red flag saying, I am having disorganized attachment and I have major intimacy problems, and I keep going through relationship after relationship in a destructive way. I don't understand why. You're taking away the symptom, but you're not treating the problem underneath the symptom. And that's really what I want us to understand far better. So this sounds also esoteric. Let's get down to a case. I have a guy who comes in and he likes to have prostitutes beat him. And he's married, has kids, and he feels like that he's going to end up getting divorced and losing his job when they find out that he actually is hiring prostitutes. And so I access the part of him that's out doing the dirty deeds, and that part comes out and it is very dissociative. And I tape the session, and here's what the client says. And I want to read it to you because I learned everything from my clients. So I want you to ask yourself, what do you learn from this client? The part of self that goes out with prostitutes and has the prostitute beat him says, sex is dirty. It feels good, but I want no part of it. It only makes life miserable. Your penis will fall off if you have sex too often. All it's good for is causing trouble. You can't feel sex, you can only hurt it. After all, my mom uses it to fuck my dad and Johnny. That's all men are good for, so mom can fuck them. Well, fuck them all. I don't want to have sex. It's evil and good for nothing. It only makes me feel bad. It's why mom is never home. She's out fucking and hurting men. I wonder if she has other kids. I hate sex. I'd cut my dick off. Mom would like me better. She hates boys. She just wants their dicks. She keeps them on her trophy shelf. Johnny and dad are fools. They think she wants their super useless dicks.
Well, everyone knows that they're ugly and should be cut off. I'd cut yours off if mom asked me to. After all, what's it good for? It just gets you in trouble. That's why mom liked my sister Julie more. She doesn't have a dick. Girls always call the shots. You can't put your stupid dick inside of them unless they let you. And they only let you if you beg them and plead. And you're good at that because you can only please mom by giving her your dick. She makes you such a fool. Sex is her toy to enslave men. She uses it to control Johnny and my dad, and they hate her, but because of sex, they're tied to her. What weaklings they are. If they would stop wanting to have sex, they could not control them. They're like robots. She pushes their buttons with sex. They're idiots and just they deserve what they get. She doesn't do anything and they follow her sex smell because they have no brains. I like beating off with Brian. Sperm goes right where it belongs, into the toilet. I always want Brian to beat me off. He does it really good. See, sex is dirty, but we need it to survive. Look with dissociative disorders. What you look at is what's called an entrance ritual and an exit ritual. The entrance ritual is sex is dirty, it feels good, but I want no part of it. There's your inhibited sexual desire. And the exit ritual is sex is dirty, but we need it to survive. Isn't that interesting? Now, thank goodness I taped this because I couldn't have written all that down. And in it is the door into the treatment of my client. And if I didn't know this, the question is, how could I treat it? And so this is now what I do with all of my clients. I identify the sexually compulsive part of self or the sexually inhibited part of self. And I access that ego state, usually using internal family systems therapy, ego states therapy, Gestalt therapy, or some sort of affective way. I've not been trained in somatic reprocessing, which I hope to correct, because that probably is the treatment of choice. But in all of these, I'm able to get this kind of data. And when I get these kind of data, it teaches me what I need to do with the client in order to get better. You're probably saying, what the hell do you do? And I will tell you. This is like those news shows on TV where like you watch the episode and then you have to wait a week for the next episode to figure out what happened. Okay, so before we get to that, I got to give you the full picture. So we're talking about the development of the self and the split off self systems. But the other side of this is the affective system, because everyone knows that trauma is encoded within the affective system. And it's the affective system that's really going to be so critical. And so there is that Jean Briere beautiful example I talked about earlier, which is what he said in 1992 was these activities provide one of the following: temporary distraction, interruption of dissociative dysphoric states, anesthesia of pain, restoration of control, distressed incompatible sensory input, temporary filling of emptiness, self-soothing, and specific relief of guilt or self-hatred. Okay, now shit, does that say it perfectly? I mean, what is a person doing? They come in, they're making love with their partner, but man, they're using it in a whole different way. When I was treating eating disorders, the first thing I learned was never talk about food in the way that I use it. Because for an eating disorder client, their relationship with food is in no way similar to your relationship with food if you don't have an eating disorder. They are using their bodies as objects, the food as objects, and their internal relationship, what their mind is doing with food, you have no frame of reference of. So if you say something that applies to you, you would be wrong if you tried to apply it to them. And so I needed to understand the internal ways that the person was thinking about food to treat the eating disorder. Now, the same sort of thing about sexual addiction. Eating disorder is not about food. Sex addiction is not about sex. Oh shit, what does that mean? It means that it's like a red herring that's pulling you off. It's about affect and dysregulated affect. And the person is binding their affect with some addictive behavior. And so they're using it as a way of getting back under control. They're using it as a way of numbing themselves. They're using it as a way of self-soothing.
And when you then give them abstinence, they don't know how to control themselves. They don't know how to self-soothe themselves. They don't know what to do with that intense emotional self-hatred they have. And so that's where the therapy begins. And those things are not about sex. They're about anxiety. They're about emotions. They're about affect. And many of our clients, particularly those who have avoidant attachment, have absolutely no window into their affective system. They don't know how to feel. They don't know how to experience feelings. They don't know how to express feelings. They don't know how to use feelings. They are alexithymic. Okay. Now, maybe I'm preaching to the choir here, because all people who deal with addictions know this, but it hasn't been sufficiently applied to our understanding of these different hypo and hypersexual states. So self-care, 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 self-care. Once you become abstinence, the primary focus of therapy is teaching a person how to take care of themselves, how to nurture themselves, how to be able to calm themselves down, how to be able to recognize their emotions and be able to deal with their emotions. And on the self side, to recognize their values, their esteem, and their cohesion. When you don't have a self, you don't really know what you're living for. You don't know why you're living, and you've never really thought about it much. So if you say, what's your life about? What are your goals in life? What's important to you in life? And what are your explicit values of how you live your life? If you don't have a self, you really don't know that. So I began to study acceptance and commitment therapy, Hayes's work, because it seems so valuable in helping a person begin to differentiate some clarity about who they are. And it always starts with their values and their values about self and others. And my general belief is that you can't like yourself unless you know what your values are explicitly and you live a life committed to living within your values. And so if it is not in your values to steal and you steal, you're going to hate yourself. And so it's important to know what your values are and where they come from. And if your values come from what you think other people think of you, you're in trouble. So what one's values have to come from is internal, not external. And to go through that moral development stuff that Kohlberg used to talk about and get to the point where you can have an adult value system. Now, when I would treat sex offenders, what I learned was the most important intervention was beginning to develop empathy. Empathy where you no longer wanted to hurt another human being. Now, how do you help a person develop empathy? Answer: you begin to help them look at what blocked their natural unfolding of empathy, which is trauma. And as you would begin to do the trauma work, empathy would begin to emerge. And so the way I was trained, you don't have to teach people to have a natural function. You just have to remove what the roadblocks were. For a number of years, I worked in a prison, and then I worked for probation and parole with rapists. And I did that because I couldn't even imagine how a person could rape. I had no frame of reference to how a person could get to be that disturbed. And what I found was that these individuals that I was working with had severe trauma in the first year or two of life and neglect. And as I began to work with the trauma and neglect, wow, that what began to emerge in terms of affect and emotion and empathy and compassion was beyond my comprehension. I don't think anybody in that system would believe what I saw happen. And so it's removing the blocks that cover over that then allows that to happen. How can you love if you don't have empathy and compassion? And empathy and compassion needs to be looked at. Now, I've said from Jean Briere that these are ways of getting under control. When everything seems out of control, i.e. trauma, then you need something to get back in control. If you're in an environment of neglect and you can't trust the people who take care of you and you don't feel safe and you're scared all the time, you're going to reach for something. And so with the eating disorder clinic, food was the answer. So binge eaters
taught me an enormous amount where, you gain 200 pounds and it's the only way you can feel safe and in control. And so as I learned to treat binge eating disorder, I understand another aspect of how you deal with sex addiction, because it's your way of being in control when you're terrified alone. So if you're a little boy and you have no friends and people are mean to you and bullies beat you up and you can't talk about it with anybody and you don't know your feelings and you're numb and you have avoidant attachment, reaching out for a sex addiction would obviously be the treatment of choice. Now, if we stop the sexual addiction, i.e. sobriety, oh my God, look at all those years of things that didn't happen developmentally that you don't know how to do. It'd be like throwing somebody out of a parachute out of a plane without a parachute. And so, I often think that practicing abstinence in the way 12-step programs do it is a little bit dangerous, because once you get a person in control of their addiction, they're going to be cold turkey and they're going to be flooded with all that terror and fear. And they need somebody by their side to be able to teach them what they don't know. And so, the programs have ways to be able to do that by talking to others, but these are actually real skill deficits and habits that they haven't learned. And so I always encourage people in 12-step programs to be in individual psychotherapy. All right, so what the food and sex addiction have in common is alleviating sexual tension for self-soothing and feelings of emptiness. And they're more similar than they are different. Okay, now let's get down to it. There's a book by Shafez on dissociation that, is a game changer. It's such an interesting book. And what he says, I'm going to give you a couple of his quotes because they're breathtaking. He says that from a dissociative process perspective, thinking about how the normative but separate domains of sensuality and sexuality create a need to discover the subjective nature of a person's sexuality and the extent to real sensuality might exist during sexual activity. Sexuality without sensuality needs investigation. Okay. Sexuality without sensuality needs investigation. Underline that. The absence of a clear and coherent sense of being present in one's body and experiencing the sensations associated with sexual activity, including sensual ones, is an indicator of the dissociative isolation of somatic experience from its awareness. The human need to hold and be held is missing in action when this isolation of somatic experience occurs. Wow. The woman says, I'd rather be knitting than having sex. And while I'm doing it with him, I'm a million miles away, but he never notices. Okay, now, that's sex therapy, right? Now, sexuality without sensuality needs investigation. We call that fucking. And it's oriented towards orgasm. And so many people, when they're having sex, aren't there. Won't believe this, but a million years ago, Dr. Masters and I at Masters and Johnson were very interested in sexual fantasy patterns. And what we began to do is ask people who were not clinical more about their fantasy patterns. And he wrote about this in his book called Homosexuality in Perspective. And in it, what we found was that most people, when they were making love, were not thinking about their partner. They were away in their fantasies, and the stuff that was going on in their head was very surprising, which is, and I'm not talking about a clinical sample, a normative sample of people, they were thinking about nothing. They were thinking about emptiness. They were thinking about noises, zoom, zoom. They were thinking about people without faces. And there was lots of imagery of violence that would come in, and it would be required to turn them on. And so what we concluded is that when most people are making love, they're not present in their bodies, and their minds are being distracted in order to turn them on. Now, if that was true at an endemic level in the population, we have a public health problem. And the public health problem was not just that people were not knowing how to make love with their partner mechanically, but in their heads,
they were so filled with shame related to sexuality that their mind were not allowing them to be erotic and sensual, and their dissociation was of such a degree that they weren't even with their partner. They were a million miles away, or if their partner was a million miles away, they didn't even notice. So, so much of what Masters and Johnson did was mindfulness. And so all this new revolution in mindfulness, as you apply it to sexuality, is recognize that most people have body dysmorphia. Dr. Masters used to say, as a gynecologist, I never met a woman who is satisfied with her breasts. They're either too big or they're too small. And the same thing can be true about people on diets. Everyone's on a diet. They're too fat, they're too thin, they're too this, they're too that. Our inability to be in our bodies and to be able to relive our bodies. Now, there are so much of this is realized now. I mean, the Tantra approach to sex, people who are doing body work, the somatic therapists. I mean, I know I'm not saying anything you don't already know, but this needs so much more attention with regards to sexuality, because I'm telling you that if you read the traditional sex therapy books, there's not a lot of this stuff in there. And this is where it's at. And part of the reason it's not in there is because people have not had enough experience in working with dissociative disorders. And we're all kind of recognizing that. And a lot of these new modalities, like EMDR or IFS or ego states therapy, or the variety of other therapies, voice dialogue therapy, so on, they're all waking us up to this new door. The other thing that he says in this book, which I love, is that, well, we'll get there in a minute. I'll hold that sentence. Okay, so our approach to sex therapy then, succinctly, is entitlement. And so what Masters and Johnson taught me is that you say to the client, it is understandable given what happened to you, what you've done to yourself as a result of what was done to you, and the destructive influences on your choice of partner and the relationships you created, you do not feel sexual. And what was missing from that was, it's understandable that growing up in your family and the family's family that your family grew up in, and the shame that you imbibed from that, and then what happened to you as a result of that, and what you've done to yourself. So there's like 6 layers of stuff that we have to get through. You're entitled not to feel sexual. Now, you could say, well, how does that help? Because it immediately takes the pressure off. Our partner doesn't feel loved if we're not turned on by them, but it has nothing to do with whether you love or turned on by your partner, really. It has to do, it's an inside job, not an outside job. And so it's an inside job, not an outside job, means that the work has to do with your relationship with you, not your relationship with them, your relationship with you. So you say, well, do you do individual therapy or do you do couples therapy? And the answer is yes, I do individual therapy and I do couples therapy. And I do another kind of therapy, which is I like seeing the individual with a partner in the room, because then the partner says, holy shit, I thought it was about me. I see it's really about his mother's mother. And it takes all the pressure off that in the relationship. And the person then stops putting the demands on the partner to perform when they understand the depth of where these things come from. And so if I have my therapy of choice is to do individual therapy with a couple. All right, so sexual desire is largely anxiety driven. In the earlier phases, like romantic love, there's a part of self that comes out. I call it the seductive part of self, where you want to conquer your other. And you conquer others because each person, it's like you are what you eat. Each person that has sex with you makes you feel like you're a worthwhile person. And if you're empty inside, you need to put marks on the wall. So adolescence is filled with that, because it's a time when the self system is beginning to differentiate, and neurons that fire together wire together, and says Dan Siegel. And our goal of psychotherapy is integration.
So what we're doing in adolescence is we're integrating a real self. And as the self is getting integrated, we may need many others to know that we're okay. So we fuck in order to be able to feel good about ourselves. But for some people, it's like insatiable. You go on and on and on. And I used to find that in the gay community. People would have what are called tricks. And you'd go to a gay bathhouse and you would fuck somebody, and then you'd get high, and then you would drop down. It would like be doing crack. And you get down so low that you'd have to have another trick in order to get back high again, and then you would fall. And so bathhouses were a lot like doing crack. They were incredibly addictive, up, down, up, down. And at the end, the person would be suicidal and really need to do something about that because they felt so bad about themselves. And so what we're doing then in the less extreme cases is, as we have affairs, what we're doing is we're taking the emptiness of self and trying to fill it by, oh, that person wants me. And if you don't love yourself, you need external verification of lovability. And so, you know, that's the basis of codependency, is helping a person have an I before they have a we and be able to deal with their own dependency needs. Next slide. All right, so the apparent compulsion to repeat these tragic scripts is desperate, unconscious effort to get coherence. And, you know, what we're really trying to do with repetition compulsion is fix something. You know, Jean Briere used to talk about, there's a repeater system in the brain. And if you watched, let's say your father beat up your mom, and you'd say, you know, I love my mother, I love my father, but I hate what my father does to my mother, so on. It resulted in different ego states inside the brain, because the only way you could make sense of that, which made no sense, is to have disparate dissociative systems in the brain. So now that you've got this brain with different dissociative systems, and so what happens is later you marry your third alcoholic husband. You promise yourself you're not going to marry an alcoholic husband, but then you marry your third alcoholic husband. Why is that? Because an ego state that is split off from you, i.e. unconscious, is trying to figure out what happened and why it happened. And so Jean Stoller used to say that our life is dedicated to reliving the trauma in disguised form. Whew, that says it a lot. And Chavez says it in this way: the repetition compulsion is a tension between dissociative processes activated by fear and associative processes of unresolvable confusion. It's a dissociative puzzle. So the common features of sexual and dissociative disorder is a vulnerability to dissociative episodes of depersonalization, dead eyes, secretness as a way of life. I don't know why I lie. I just lie all the time when I don't need to. Relationships have a quality of falseness. I love you. Wow. What do those words mean? And is it coming from your head or from your heart? And what is love? And why is it we're so interested in that word when it means so little? The rigidity of cognitions and distortion of thinking. Standards of perfection are adopted in hopes of gaining acceptance and approval. I have to have the perfect body. I have to really be a great lover. You know, it's a perversion, because you feel like you're always living like in fear that someone's going to think you're a premature ejaculator and tell everyone at 17 years of age, even though you're age 40. You feel powerless in relationships. You're afraid that someone's going to abandon you because all the kids in high school did, or all the girls in high school did. And at an unconscious level, you're reliving those fears in disguised form. All right, so I'll tell you an interesting story. There was a guy named Loud Humphreys. I don't know if you remember him. Around 1965 to 68. He did this interesting study, which is he looked at men in the tea room trade, and he would pass himself off as a voyeur, and he'd watch people put their penis through glory holes and then have the penis sucked on the other end. And the reason he was so interesting is because the question is, how could anybody get an erection when you don't even see anybody on the other end?
And, you know, if you think about that, how horrifying it is, you can imagine somebody with all the violence doing something damaging to your penis. So he would ask them, what are you thinking about when you're having sex? And what he found was that they weren't thinking about anything. And as I talked to Dr. Masters about that, what we discovered was that there are a group of people which we call bypassers. And bypassers are people who don't seem to need a partner to be desirable. Now, why am I talking about a 1964 study? Because as I look at what's happening on the internet, my clients are telling me that at 3 o'clock in the morning, they're depressed and lonely. They call up and they have someone on Craigslist visit them at 3 o'clock in the morning. And I'm thinking to myself, who in the hell would have a stranger come visit them at 3 o'clock in the morning in their own apartment? And I'm reminded of Loud Humphreys and a bypasser. So they come in my office and I say, what if the person is not pretty? What if they're haven't taken a shower? What if they're this? What if they're that? And the person says, it doesn't really matter. And that interests me. Not only does it interest me because it's so odd, but it interests me because it's so common. Hookups are of epidemic proportions and they make no damn sense because it's so dangerous. And so I think we have to go back and we have to revisit this concept of bypassing. Now, I think that a lot of people are having sex with their husbands and wives and they're bypassing. That is, that they somehow in their mind be able to, at some point, be able to go away in their mind and to be able to not be present. And why is it that a person would bypass? Well, because there's so much shame and so much trauma associated with sexuality that natural function comes through, but they can't allow themselves to imagine. So an ego state steps in and numbs them out. And so their sex actually with a partner becomes addictive. They're masturbating in someone's vagina using pornography of the other person, really. Okay. Now, all this, you're thinking to yourself, seems articulate and right, but what do we do about it? And so now I want to go to the last phase of what I want to say. All that I've said so far is about disorganized attachment. Disorganized attachment is a dissociative phenomenon. It means that there's a splitting of the self system. It means that there are ego states, and it means that there's an intimacy disorder. Okay? Now, how do you treat dissociative, disorganized attachment? Answer. In the adult attachment interview, what we do is the way we score a person as disorganized attachment is one, they have loyalty to their perpetrators, meaning that they come in delusional and they think my life was fine, my parents were great, everything was good. Now, loyalty to the family is a neutralizer of recognizing how much intergenerational transmission there is of shame. It's antithetical. So the first step is to begin to do family of origin work where the person does what they call it Menninger, plain old therapy. I love that concept of plain old therapy. If you read the Menninger people, they have what is called mindfulness generated therapy, mentalizing therapy, reflective function therapy. And if you haven't read Fonagy, I really recommend, or if you get a chance to listen to him, he's mind-blowing. But Fonagy, who's at Maudsley and sometimes at Menninger, he gets it. And he began a whole revolution in what is called metacognitive therapy.
And metacognitive therapy really needs some discussion. So bear with me because these terms sound so esoteric, but if I explain it to you, you'll get it. In metacognitive therapy, a person is able to watch themselves think. And so it's looking at self through an airplane. Watch themselves think. That's metacognitive therapy. And a lot of what Marshall Linehan was teaching us was metacognitive therapy. And that's why it was really effective with that problem. But in metacognitive therapy, what you're doing is you're breaking the loyalty to the family and develop what we call fresh thinking. Fresh thinking is beginning to re-examine what you've always thought and determine whether it is indeed true. So plain old psychotherapy means we're not going to look at our life through rose-colored glasses anymore, but we're going to go back. When I did my own therapy, I talked to my brother, I talked to my two sisters, and they're older than me, and I would ask, do you remember this? Do you remember that? And I tried to get validation and verification of some of the things that I remembered and felt growing up. And as I reconstructed the pieces of the puzzle, it was almost like a puzzle and it was missing pieces in some ways. And I would do reconstructive work around that puzzle. And it allowed me to be able to know things and see things that I had never known or seen before. Example of that. I asked my sister, do you remember a policeman bringing me home when I was really young? She said, when you were so young, you could barely walk. At 10 o'clock at night, the doorbell rang and a policeman had you at the door. And he found you like 20 miles away from home. And it was funny because none of us knew you were missing and we couldn't imagine how you got there. Now, I love that story because it helped me make sense of about 100 other things that didn't make sense to me about, I was the fourth of 4 children and, I was, they were sick and tired of having kids. And a lot of things followed from that. But as I began to do that, the rose-colored glasses disappeared. And it wasn't that I learned to hate my parents, it was that I learned to understand what happened to me. And as that happened, a lot of things happened in my therapy and my personality began to change. Now, if I use that as an example, what I'm saying to you is that metacognitive is being able to look at things through a different lens. And the lens of where was he 20 miles away from home when he was 5 or 6 years old, no one knew, and a policeman brought him home, is a lens that I want to look at things through. And it's metacognitive and valuable in understanding other aspects of what happened in my life. Now, that's metacognitive kind of thing. Now, when you're dealing with disorganized attachment, what you're trying to do is allow a person to be able to integrate. Now, there are parts of self that then get manifested. And so you know that a part is there when your feelings are out of proportion to a situation. So let's say somebody dies, but you can't grieve it properly. Let's say that a boyfriend or a girlfriend breaks up with you and you can't, and you go into a crazy state that's not like you. Let's say you have rage attacks. All those are windows into disorganized attachment. They're separate ego states that present themselves, and each of them is a gift to the therapy. Because if you follow the rage, if you follow the unresolved grief, if you follow the sexual addiction, if you follow the inhibited sexual desire, each of these states will lead you back to the events developmentally that came in and allowed them to unfold in some ways. And bringing those states into consciousness is what psychotherapy is about. Unconscious coming into consciousness, plain old psychotherapy. And so metacognitive
therapy is essential for beginning to work with these dissociative states. So I went ahead and I started researching metacognitive therapy. And apparently in social psychology, they've done a ton of work under metacognitive states, and they've begun to delineate specific metacognitive states and dissect it out in varieties of ways. And now what I've done is I've taken some of that work, some of it was done in Italy, and metacognitives, there's a metacognitive scale, which you can look up under Google, which was done in Italy. It's just incredibly precious. And as you begin to look at these metacognitive states, we can be able to, an example would be one of the things in a metacognitive state is called decentering. And decentering is where you see everything through your eyes, but you can't look at it from the perspective of the other. Now, why is that important? Because what is trauma? Trauma is an absorptive state. And what is empathy? Empathy is the ability to look at what happened to another person as separate from what happened to yourself. If you're a sex addict, you are not able to decenter, and you're not able to feel empathy. And what you're doing to another person, hurting another person, you can't feel. The skill of decentering is a metacognitive skill that a person learns how to do. When do you learn to do that? You know, probably at the age of 12 and 13. Where were you at age 12, 13? You were in your room looking at computers. So it's what you didn't learn at that point. So because we could do top-down interventions and our brain is incredibly robust, so much of this can be done in good psychotherapy. But what we have to delineate is what has to be done in order to be able to do it. So it's not that I'm against cognitive behavioral therapies. I want much more targeted cognitive behavioral therapies, which are oriented towards the developmental skills and the affective recognition of what didn't happen at age 4, 5, 6, 7, 8, 9. And I'm saying that's necessary for a person to develop true empathy and compassion and decentering from yourself from another person. Well, that's an example of a metacognitive skill. So when the Menninger people caught on to was in metacognitive therapy, I read the book, I wasn't getting it until I really understood what I'm saying today, which is that the real treatment for disorganized attachment has to do with understanding metacognitive states and doing much more metacognitive-based therapies. And that's the work that I'm beginning to do now. And I'm encouraging you to read up on it, because the ultimate thing that it reminds you of is that we are treating disorganized attachment. We are treating dissociative disorder. And when I did a study at my previous treatment center, first 100 clients I gave the adult attachment interview to. And of those 100 clients, over 90% had disorganized attachment. And I said, I am not going to treat the eating disorder. I'm going to treat the disorganized attachment, because those are the ones who are going to get better from eating disorder. And when I did that, that's what turned out to be true. Now you say, well, what else is in this treating of disorganized attachment? Not only Schöne Greg. is the metacognitive work, but the first thing that Mary Main said is that you have to have a cohesive, coherent, collaborative narrative. A cohesive, collaborative, coherent narrative. Now, what the hell does that mean? Well, you do a timeline with a client and look at what they remember. Well, I forget the first 10 years of my life. Well, that's dissociative. And so in reconstructive therapy, what we want to begin to do is put the 10 years back into their narrative, a coherent, cohesive, collaborative narrative. Now, what is coherence? Nobody knows what the hell that means. Coherence means that the way you think and feel and act makes perfect sense. And that if you go back in a developmental
perspective, we will identify that 2 and 2 always equal 4. What gets put in the computer always comes out of the computer. Now, if you go back to that thing that I read to you, where the person says sex is dirty as an entrance ritual, and it's why was he having prostitutes beat him? Because sex is necessary. We need it to survive, but if you need sex, then you're bad. So the best way not to need sex is to bring a prostitute in and pay them. Well, that's a perfectly reasonable solution to that dilemma. But now you know what the dilemma is, you can help the person resolve it in some way. That's why I say, even though it seems crazy, it's perfectly rational. So coherence means that A, everything a person does makes sense, including being urinated on or having no sexual arousal. And 2, there is a developmental origin to that. And 3, you must learn what that developmental origin is in order to treat the person effectively. And so coherence is beginning to do this deep kind of work of beginning to integrate one's past, present, and future as what Dan Siegel says is necessary for psychotherapy. And then part of a coherent collaborative narrative is something which is called reflexivity. Reflexivity is the ability to reflect on your own experiences, remember how they felt, and to feel them. And so a person who's been sexually abused does not want to remember how they felt. They don't even want to remember it. And a lot of the psychotherapies say, oh, don't do memory work. Don't allow the person to go back and remember it. It's just a re-victimizing experience. And the problem with that is that in many ways it's playing into the dissociation. Dissociation is don't think about, don't feel, bypass. And what trauma work is allowing a person to have 1 foot in the past and 1 foot in the present, and to be able to work on memory without being re-victimized. I'm remembering what Bessel van der Kolk said last week to me. He said, we forget that trauma is about terror. Trauma is about terror. And a lot of people are using the word trauma wrongly as, oh, this bad thing happened to me. When you have PTSD, you experience terror. And exposure therapy is the treatment for terror. Because if it's unconscious, it's like, oh, and if you can't remember it, every time you go to have sex with somebody, your unconscious is going to be triggered and you're going to get that terror while you're making love. And how can you be intimate with somebody you're terrified of? That's the ultimate puzzle of disorganized attachment. How can you be intimate with somebody you're terrified of? Your own mother, your own father, you needed them, but they terrorized you. And terror is different than fear. It's a much greater proportion. And so being able to have reflexivity means that you remember how it felt and why it felt that way. And that you can then have the internal state, the feelings, intentions, needs, and so on. And so what we want to do is we want to bring the emotional system back online so that they can not only observe what they're thinking, but what they're feeling and how numb they are, because so much of this stuff is unconscious. No, when you're nude with another person, you are incredibly vulnerable. If the light's turned on, you're even more invulnerable. And it is a catalyst of all the unconscious, shameful, unfinished business of the past. And what we want to be able to do is to be able to wake up emotions and affective systems. So in our program, I mean, what we do is every group, 6 hours a day. How do you feel? What are you going on in your body? Let's get back in your body. What are you going to do with those feelings in your body? Where do you think that anger went to? Where do you think the anger is going to go? And what are we going to do with that anger? Because it's all suppressed and stuffed in there, that rage, because when you are feeling terror, you are going to feel rage. And if you don't do something to release that rage, then the person is stuffed with it. So most of my career, I have tried to define what is an intimacy disorder. An intimacy disorder is disorganized attachment. The same person that you fall in love with, you are terrified of. And you have an approach avoidance,
And sometimes you're preoccupied, love me, love me, love me. And then when they finally come, it's like run like hell, I'm scared to death. And what kind of partner are you going to pick? And what are you going to reenact with that partner? Relationships are alive. And you recreate all that unfinished family of origin business. When a couple divorces, it's such a rich opportunity to begin to look at what happened in their family of origin that they Hello, team. Woohoo. Hello, team. Careful short. Bassza meg! Ez cheatel. Woohoo! Hello, team. Senkinek nincs mikrofonja, basznátok. Go mid, take mid, go A. Short. Dead. Come A. Come A, guys. Where is Me. the bomb? Maybe Palace. I don't know. A clear. He can be Palace. Maybe under. Maybe under, yes.
We can try same tactic, kill mid, let's go A. Van ticket. Boom. Nice book. Oh fuck. I smoke window, let's take mid, go B. Purple, you want me to smoke window? No? Info purple. Smoking window. They have one-way smoke with your smoke. No, they won't. Very nice. Let's regroup team, let's go A. Low HP. Where? Kitchen. 1 HP. AVP shot. One is on kitchen, not kitchen. Jungle, careful. Jungle. Jungle. Dead. Last is GG team. Nice. Long time no play, I don't even know the callouts. De a headik mennek. Very nice. Under's clear. Short flash. A side somewhere, maybe stairs. What the fuck? Smoke shot. He's dead. Okay, come A. I'm inside A. Short. Short dead. Oh my god, man, sorry. Very nice. Gondoltam, hogy az az egyetlen pozíció, ahol, amit nem látok, nem fedek, hát nem pont ott volt, bazd meg, hogy a rohadna le. Maybe push mid. Firebox. Can you flash mid? Maybe one connector. Con maybe. Mi a fasz csinálják most?
Behind. Én öltem meg 2 One embert. apart, one up behind. Can you drop? Yes. Thank you. Go mid, guys, I go A. Сейчас пал хороший, убивай. It's AVP. No problem. Con. Short. In window. Be careful short. Ó, na, faszomat. Van ticket. Bocsánat. Hibám. Na most mit csinál? Attól tartok, hogy ez nehéz meccs lesz. We could eco. Eco rush A, I can drop something. but let's just rush A, make it fast. Wait a bit, they always grenade. After that we can go. City one. Two jungle. Egy kurva gőt nem adtam nekik. Odelkázt. Most miért húzni? Miért húzzák ki akkor az emberek az időt? Nincs semmi értelme. Nem adod ingyen az időt. Nem. Nice try. I'm flashing mid. Hogy a pöcsönbe nem kapott flash. Short. Middle. Ez vért kíván. AVP jungle.
Three on stairs. Low HP. What the fuck? Ó, na gyerekek. AVP on mid. Na, ez jó. Ez mi? Can I smoke window? I smoke. Oh, oh. One more, one more, one more. Nice. One more under. Window, AP. Let's go A, guys. Nice. One more under. Under low HP. Short. Short. Nice, man. Short dead. Last under and mid. Maybe mid. Drop me. Cső, köszi, én is remélem, hogy cheatelnek másképp az önbizalmat, ne nyomná a földig. De így is meg kéne basszuk őket. One middle. I think inside. One is short. Yeah, one is short. Megettem a kurvázát. Short.
Csőztök nézők! Mid. És meghalok 3, 2, 1. Long. City. Szláva 8-7-9. Milyen rankod van? Hát tudod. Nice. Ojjojjoj. FFG. És a nagy rankodom? Milyen voltál? Észre. Igen, meccs után. Oh. 22 HP. Under. A büdös csicska gecik te. Low HP. This one is low HP. Nice. Megvagy. Mid low HP van. Last low HP. One shot. Jungle. Oh no! Nice try. Nice try, bro. Thank you, my friend.
These guys are cheating, man. Connector. Help, help, help! Mekkora szar! Ciao. A pöcsönbe jött be a kibaszott sortra olyan gyorsan, bazd meg. Please kill him. Fuck. Yes! Ichigo 8. A válaszom a kérdésedre egy nagy igen. Az már mindegy. Járj utána, ha érdekel. Ó, rosszak az... Oh. Egy bajom van nekem. Olyan éhes vagyok, hogy reszketek. És lehet, hogy kéne kajáljak még mielőtt játszanánk egy következőt. Ez 100% hogy B lesz, tehát nincs az az Isten. Na. Connector. Nice. Maros megy. A házszám pedig 8. Amely érdekel. Maros megye 8. Na, Izrael. Window, window! Nice! One more. Help! Window! Balazs. Balazs, what the fuck? Yellow, thank you. Again, nice. Szarjáték. Van konnektor. Ráfogom arra éhesők. Nem tudok gondolkodni. One palace, one connector. És nem játszottam kompetitívet több mint hónappal. Planting. Mire is vár ez a két csav, az a kérdés? Állnak ketten án. És várják, hogy plantéljenek B-n. Muszáj lesz elmenjek kaják valamit. Utána játszunk még. Under you. Last was under balcony. What's up, man?
Pause, pause. Nice yellow. GG. I can drop. Jobban látom közelebbre ezt a szarmecsét. Oh my god! Na jó. Megyek, muszáj egyek valamit, mert nem, tényleg esküszöm, szétesek. Na, mindjárt itt vagyok.
Nagy erkőcök! Kurvára sajnálom, nem tudunk játszani. Sajnos kell nyernem még egy meccset. No, he entered. Can I go mid? I go B. I watch apartments. Last way with a bomb. Side. He's low. No kit, go. What? Man! Egy véget ötöt lehozta a büdös geci ember.
is tudok menni semmit. One more edge. Behind. Or side. Wait, don't shoot. Short. Short last? Short or middle. Short! Minus 36. Man. Five HP. 5 bullets. Nice! GG team. Let's show them who we are. Throwing fire. Deploying flashbang. Balazs clear. Not clear. Fuck man, one Balazs. He has M4. Bomb on A. Let's meet. He's still there. And the last. Nice job team. Úgy látszik, hogy nem buff az enemy. Take it, you have better shooting. Okay. Blue took it. What's going on? Nice. Throwing smoke. Incendiary out. Throwing a grenade. Nice. Incendiary. People. Maybe one more Balazs maybe. Laying down smoke. Hallottam valamit? Grenade out. Grenade. Help me A please. Or I don't know. Nice. I think A. Under, last. Careful orange. Oh my god, minus 34. What? Someone go away. Minus 34. Top mid. Nice job. They're gonna wish they were never born. Incendiary. Flashbang. Throwing fire. Grenade out. Balazs clear. Balazs clear, go B. One way. Minus 75. Minus 1575. Should we save? Don't go.
Oh my fucking god. I can drop. Green, take this. Green, give me back FAMAS. Úgy látszik, nincs kőbeszék. Meghozó. Info green. One ramp. Dead. I'm going B. One apps B. Info B. Ups, Vent, ups. vent. I thought you were watching blue. You purple. One is. Fucking. One ramp A. Ramp one. Minus 87 apps B. 13 HP. B. Last 13 HP. Bottom B. Inexperience. Na, 2-1. Na, ez gyerünk gyerekek. Valamit már csak tudtok csinálni. Beszélek én. 0 kill-lel! Ups. Hey. Várjál, most adok egy észt. Help me. A apps, A steps.
Baszam meg, nem is jön, hogy elhiggyem, még van egy. He went back T-ramp, maybe B. Basszom, miért szar vagyok. Meg kellett volna öljem mind a kettő. Green, yellow, can you give me a deagle? Egy kill. Two middle, two middle. One up. Connector, connector, connector maybe. Oh my god, T-ramp, T-ramp! Tetris. Middle, middle. Mi a faszom történik, te csávó? Outplay elülve vagyunk. One more A. Nice. Connector maybe? Ja, mi a fa? One underpass. Maybe middle. Nice. Top mid. Maybe Balazs. One Balazs. One under balcony. Under palace. Under palace dead. One more A. One more under palace. Purple, can you drop? Yes.
Merci beaucoup. You're welcome. Are we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Inventory. Throwing fire. Throwing a Catch grenade. me. Incendiary out. Laying down smoke. Me. People. No. Low, low, very low, nice. Info last? No, Stay no. A, purple. Stay A, yes. Still no info? Okay, truck. Move. Laying down smoke. Deploying flashbang. Very nice. Beautiful. Nice. Milyen szar smoke. Break him in the vent, please. For Queen and Country, men. Throwing fire. Smoke. Deploying flashbang. A. Throwing fire. A. Grenade out. Copy. One more T-ramp maybe. Incendiary. Yeah, one more T-ramp. 2 A-ramp. Bomb A-ramp. Under. Minus 81. Throwing smoke. Anyone need drop? Right, lads. We're on. Throwing smoke. Laying down smoke. Throwing flashbang. Incendiary out. One inside. Honnan lőtték le őt? És hogy a faszomba adok AK-val 96-ot? AK-val. Szopjon fasz. Mid under A.
One jungle, jungle, jungle. Connector, connector. City. Connector. Last connector. Not connector, site. And connector site last. Diffusing. Diffusing. GG. Well played. They will not stop the bomb now. Nice job, team. I am a car. What kind of? Tractor. I'm throwing a flashbang. Throwing smoke. Throwing flashbang. Short, 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 short. Molotov out. Setting up some fire. Jungle, jungle, jungle. One in jungle. Grenade. Right jungle. Take key. There is a Mac 10 here. Come on, let's go. Blue, I played Eagle. but you can hold it on your back. Smoking. Throwing a flashbang. Flashbang out. Smoke. Fire in the hole. I'm throwing smoke. City, hold city for me, please. One is pylons or pit. Check pit. Throwing a flashbang. Don't fight, man. Nice job, man. Forward. Setting smoke screen. Flashbang. Throwing fire. I'm throwing a flashbang. Smoke. City. Smoke. I'm inside B. Grenade. I'm inside B. Throwing fire. Connector, I'm short. Throwing fire. Come B, guys. I go B, I go B. City, city, city. What is jungle? Short or something? I'm going to kill city. Wait, green. Maybe we can go A. Nice. What? Where is city? Come A. Info? Info.
Experience, my friend, experience. Na, így na. Flashbang out. Throwing smoke. Throwing flashbang. You connect. Nem jött össze a spray. I'm a best car. You are retarded, man. Flashbang out. Flashbang. Careful city maybe. Rush B, let's make a fun rush B. Let's rush B for fun. Let's rush B with knives. They fear us already. Let's give them a reason to. Throwing a flashbang. Flashbang out. Meglettem dobva egy flash-sel. Steps. Apps. One short. Apps and shot. Short is coming. G. Thank you very much for the game, guys. Na! Milyen rankot kaptunk? Leszek egy DMG. DMG lesz. Legendary Eagle Master, geci! Woohoo! Egy utolsó meccs. Let's roll.
Hello team. Hello, I go B. Hello team. I go B. Let's have at it, mates. I admitted you, bro. No problem. B is B guys, probably. 3 guys. This. Crap. Go for B. I can go AX. Come on, chop chop. Grenade out. 38 mid. Coordinate mid. Short one. One more, two more, B. Two A with bomb. Let's have it, lads. B. Grenade out. Yellow wing flanks. Up. Go boost. Wait, I flash purple. Throwing. Come on, why no flash? Yellow, please, yellow YFK, mate. YFK. Basszam meg! Drop a deagle. Drop a deagle. Let's go, fellas. Grenade out. One bottom mid. Boost me please. Oh my god. Smoke. It's a B.
Okay, and I'm leaving. Goodbye, guys. We can do it. I can drop one. Okay, I'll have one. Right, lads, we're on. Incendiary. Deploying flashbang. Careful ups. Banana too. Flashbang. Incendiary out. Have bomb. Banana is free, man. One more low One second, HP, man. he was second. Ramp, one. Nice. Ramp last. Low HP. Careful, careful. Careful. Mekkora Going balfasz. B. Na, végre, nice. Well done. Can you drop me green, please? I have. Thank you, team. Let's do the same and the same and the same. Move it, son. Grenade. Incendiary. Flashbang. Fall back to arch blue. Don't die. Go green, please. It's A maybe. Throwing fire. Bomb mid. Throwing a grenade. Throwing smoke. Grenade out. Flashing short. Short. There were two guys on A. Hát nem tudom, ez mit akar csinálni ez a csávó. Én mit akartam csinálni? Az jó kérdés. Save AVP. Save AVP. Aztán játszunk még egyet, na, hogyha olyan pocsik fos szar a meccs. Négy órája streamelek, geci.
can drop. Thanks, man. Go, go, go. But why you drop me? I can... Never mind, never mind. Chill. Grenade out. Careful second mid. Incendiary out. Throwing fire. Throwing smoke. Mi volt ez a hang? Havaromat hallottam? Mid one. Grenade. One more. One more shot with bomb. Ennyi bennyi. Why we play? Go surrender, guys. Bro, let's try. We waste time, man. Let's try. Now let's is the do time. Our best. Let's move out. We can do it, just we need some frags. Throwing flashbang. Throwing fire. Throwing a grenade. One load. Laying down smoke. Did you kill green? No. One is low HP. Grenade out. Deploying flashbang. Minus 50. Sure. Incendiary out. Terrorists win. Move it, move it. I can flash you green. Good. I'm moving close. Throwing fire. One low HP. Oh, he rushed. Minus 50. HP pit. Nice. Boiler last. Boiler.
We can do it. Just don't pick mid. It's so simple. Oh come on. Let's try some rounds. Only don't pick mid, and we saw on 3 rounds. If you can win, okay, then we go surrender. Grenade out. Smoke. Nice. So easy. 4v3. Smoke. Oh my god, B! Jaj, a geci. Wait green, please. Flashbang. It's open. Green, wait. 3v2, wait, green, please. Ezt is miattam kaptuk ki. Hogy a rák megegye. Let's go. Go. Incendiary. Flashbang. Van low HP. Laying down smoke. Egy szép D2. Let's roll.
Na végre. Oly! Pearson. Hello team. Okay, Hello, I team. buy flash. Do you want PT-50? What? I can drop you PT-15. Oh no, just play. I smoke Xbox. We don't go long. I'd say let's go mid better. Mid molly. Wait. Push it. Wait for mid smoke. Mid lower, I think. Okay, it's smoked. I can flash short. Flashing mid yet? Flash. Oh, bad flash. Wait, green. Push long. Side. Yes, one side. One is on city. Nice, come. Yes. We can plant. One city. Plant green. City. Two city, plant. Two city. Okay. Check only city, guys. I'm watching city. Two was city, right? Yeah. One city pushing. Exactly time. Nice. Nice job, team. What was it we were thinking of? We will make them cry. Flashing long. Throwing a flashback. Mid one. Maybe lower, I don't see. Smoke. One dead lower. City side. Nice. Oh my god, I missed him. Lower, plant A fast. Go, I smoke. Yeah, go. One city, go plant, man. City and short. Short, pushed, already. Ninja. City van. Miért spamelnek, bazd meg? Team, what the fuck? Why you spamming? Hey. Force maybe. They have bad money. We could try force. Rico. They cannot prepare for us. Okay, let me play. Smoke. Maybe lower. Smoking in the box. Flashbang out. One more middle.
Okay, bye, I play with Deagle. I'm watching Low low. HP, low HP. Nice, low dead. Guys, free long, don't push B. Free. Go B fast. One more city. B is clear. Okay. Careful, close. Green plant, please. Window. Watch door. Fasz senkinek, bazd meg. One is short. Mekkora balfaszott egy csávó. Édes jó anyám. Egyet nem kapott el. Nice. I check now. Need flash long. Let's go, team. Let's go. Flash long. Only one flash, 49 seconds. I drop bomb on spawn. Flash now. Nobody. Ah, fuck, one pit. One more pit. One was B. Да, один в питу. Bring back bomb. Green. City up. City? Да. Fuck, one B, 2A. Слушай, не спешите, я с авиком буду распикивать. Но он в сайте, он не на City нихуя. Up, side. Try to go short. One was B. Wait. Ну чё, его нету, не видно, да? Да я не могу выйти пока, подожди. Ой, мне там смог meg на baszták a számot. Meghal, 3-2-1. Он не в сайте, он где-то под шортом. Сайт, гуся. Я попал по нему. Это сити у меня. Сайт лоу. Ninja! Ой, GG. No shit, man! Посмотри, сколько дало. Headshot machine. Пиздец, 29 хп с ним играть. Give me please AK. Flash me. You're a machine, bro! You're a machine. 49 seconds. Now.
Nobody, go. I smoke Xbox. Fucking timing, how he go? Еще может быть, one more. По-любому машина, блядь. Two mid. City, careful city. Mid. Лаз где был? City maybe? Yeah, maybe. А, nice. Бля, я просто пиво выпил, мне похуй. Orange, can you check lower? I pick B. Ты это, да? Желтый, хочешь повыситься? Ну, Мне просто нравится играть. А, нихуя. А что у тебя за позвание? Левая, смог там Xbox? аккаунте. Ну, мне тут в голову тоже попадаются. Nice goal, A. You want flash green? I kill B. We can go B. Quickly. Come B. Сейчас. Я иду. Смотри, Тёмку просто. Сейчас поставлю. Where is enemy team? Long maybe push. Тёмки не вижу. Car. Info? Info? We don't know. Yes. I smoke Xbox. Someone smoke City. Let's go A. B. Yeah, we can try. I don't see no one B. Mid AVP, low HP mid. Okay, flash green. Bomb lost. One is on bomb. Bomb lost. Nice. Last was on bomb. He has AK. Full HP. Oh, he's on B. Tunnel пошел. Go together, team. Go together. Wait you. Сейчас, немножко. Байчу просто на себя. Где он вообще? Нихуя Не знаю, где он. Как будто он на Титане. On bomb. Ну Push. быстрее, блядь. Давай. Блядь, ты даун или чё? Он внизу. Very nice. Beautiful. А ты чё стоял-то на Б? Ждал наверху. Так пачка у него, он не пойдет тебя пушить. Ну как не пойдет? Эти даунские звонят, ты что, сам не знаешь? You're always pushing under this. Be careful. Там я столько времени выигрывал, чтоб ты зашел просто. Smoking Xbox. Была. Maybe lower. Чё там, где? Mid lower. Can you flash mid? Too long. De mondom is nekik te, hogy underbe szoktak menni, és akkor se figyel narancssárga. Bár én most be kéne fogjam. Блядь, такая тупая хуйня. Я думаю, он пойдет, он нахуй к стенке прилип, блядь.
Да, пьяным так себе играть. Go mid, guys. I go B. Maybe lower, I didn't see. Lower AB! Mi a faszom van itt egy csávó? He's dead. Long, двое, too long. Mid AVP. Lower, kill lower. I check mid. Kurva AVP-sek. Ёбаный рот. És meghal az AVP-től most. Я же попросил lower почекать. В чем проблема-то? А чё ты мне так говоришь? Одному заебал. Так ты сидишь на нуле, закрытую в крысу. Типа мы с тобой вдвоем остались. Ну потому что он вдвоем были. Не-не, меня типа убили сразу. Надо было лобер я не смотреть, смотрел, а то, что я ты тебе остался. мид смотрел тебе. Мне это вообще поебать на эту игру. Я понимаю. Просто... Я Ну, еще, я блядь. говорю, выпил. Охота просто хорошо поиграть, интересно. А не просто носиться, блядь. Бля, я пошел на фейст играть, но я хуй знает, что за аккаунт я купил, блядь. Как они заебали своими гранатами нахуй. Под жопу именно кидают, блядь. To be. Машина. На фейкуйте, фейкай. I open B, nice. No, don't die, just bomb. Go back. I open B. Be clear. Может, мид есть? Ну, подумать, если. Ставит? Он через нижний, наверное, пойдет. Он чекает мид. Maybe short. He synced B maybe. Ó, győztünk! Nice job team 1v4. I mean 4v5. Can you check lower somebody? I pick B. To be honest, we don't have AVPs. Okay, nobody check lower. Oh my god, it's so hard for you. But I don't have AVP. Lower one, I think. Maybe short. What, man? Push him. Sweet. Under one. Go fast A. Go fast A. Go away. Under one, behind one. Too short. City. One long one. Too long. Too hard HP. Basszam meg te. Блядь, ну хватит. Ты заебал, блядь. Hogy nem volt
teljes mértékben megvakulva a másik. Надо было на время нам играть. Пачка же под нас стоит. Meg kell nézzük a 4-7-es, bazd meg. I go B. I know. Below. Mid one. Under one. Below HP. На провод Б. Давай уйдем. Bassza meg, long AVP. Még mindig T-spawnban vannak a havereim. You can take AK orange. Or no, you can't. 10 HP mid. 10 HP mid. One was long with AVP. City AVP. Or short. Meghal 3-2. У тебя 2 сайта, сити. Ох. 10 хп еще. Вот это 10 хп. City. Nice try, my friend. Nice try. Да, блядь. Какая тупая хуйня, блядь. Ну, более-менее хотя бы разыгралось. Ну, блядь, понятно, хули пьяным играть, это нормально. Топ мид, maybe push. О, бит будет. Сейчас гранат закинешь. Читай моя хуйня опять. Он в смоке может стоять. Let's smoke city and push B. Okay. А, Flash mid. Under, man. Box out. Flash mid. Előbb, bazd meg, te! Это как? А куда он целился тогда, чтобы пути нашел, блядь? Ты же слева, по-моему, был, да? Да. Ну, он стоял, ждал меня в пиксель. Просто поймал тайминг. Mi lesz így velünk? Повезло. Last round? Last round. Last round. Ну, отдайте, блядь, что-нибудь для рашем и все, похуй. Не надо рашить, надо закрыть там. Да, нормально, нихуя не получается. Убить. А, ну ладно. Прикольные челики. One mid push из AWP. Прикольно стреляет, да? I play mid. Я на Б. Оранжевый чё, куда? Шорт. B flash. B.
One more B, two more B. Блять. Машина один, кар. And side. Corner and side. Nice, team. Найс. Бля, они так пиздец долго выходят, я охуй. Они просто не могут выйти. Да по-тупому бы вышли, Дай слились. буст на шорт. Блять, я хотел, ну давай. Ты можешь потом идти. Не, давай забычу. А чё на Б нет никого? I have bomb. No more bomb. Go long, man. Why is no one long? Сейчас оранжево убить должны. Нихуя себе. В боксе как будто. Не, лобр вышел. Минус 40. М-ка на шорте лежит. Да я иду к оранжевому. Красава. Ой, нифига у них там один пацан тащит всю игру, что ли? Да, по нему не регает просто. А, который меня убивал, да? Сколько раз? Последним. Клам, so much. Флешку шорт, да. Вышли. Лонг, so much. Ага, хорошо. Давай флешку 2 вместе пикнем. Дал. Давай. Парапет на парапете уже. Да, я знаю. Запусти. Info team. Лонг, so much. Охуеть. Еще в голову. Красава. Take me. I have defuse kit, one low HP long. I smoke it. Leave. Один лонг, другой сайт. Nice. Все, сайт есть. M4, yeah? Ай, блять. Yes. Да. Azt te nem kapod meg, te sokám. Megkapta. I can drop one. I can play solo B. Left. Middle. No, I play solo. Play mid. Two. Surrender. Be clear. Come, I boost you. Oh no, man. Info. Car. Side. Лонг. How much? Бля, они чё там в ЛХБшили все? All three side? Сазали. Блять, галил. Фраг, у меня киты есть, надо найти фраг. Гусь. Хорош. Go, defuse! No, short. 8 хп, 8. Nice! Красава. GG team. Somebody have a VP? Нет, у меня ССГ был. А у них Да, не было плохо. виков? Нет.
How am I? Let's switch, I play long. I see that there are problems. Именно a bottom frag here. Let me go A. Бля, Галил такая рандомная хуйня. Если с первой пульки в голову попал, то остальные другие нахуй куда-нибудь улетят, блядь. Не, надо уметь с него просто спрейть. Left. Ну да. Надо быть, блядь, не знаю сколько лет, 10 тысяч часов отыграть. How many? Сколько? А, на патке, шорт. 10 HP short. Блядь. 10 HP, really. Ой. MVP. Не попал. Come take AK, come Да у меня take it, вот take, yo. комнату. Понятно. I can drop you yellow, man. Это все I can drop you purple, orange. Who wants AK? Blue, you want AK? I see you can shoot. Давай. Бля, обычно мне если калаш дают, это все провал нахуй. Клонг. Давайте на бочке. This seems clear. Если на бочку запрыгнешь, у тебя ванвей будет. Мид. So much. Ага. Они прям вышли. Yeah, mid. One short. Mid. B and mid. One guy left. Long? Не, mid. Mid. Was. Был, по крайней мере. Bomb mid. Ну, как будто шорта сейчас дропнется вниз. Да. Tunnel. Пошел. B. He's on B. He has AVP. Right? He has AVP. Да не, он авик забрал, скорее всего. Пойди с Тёмкой, все на не успеет. Да ладно, поебать. Most nincs az. Jó, Istenem, ez el fog menni ára. Я надеюсь, он умный. Pussolj. Будто это... Very well played, my friend. Сейвишь авик? Где он, блядь? А вот. Ладно. Бля, на Е нажимаю вот эту хуйня, как его анбиндить, блядь? You're a machine, bro. Что именно тебе надо анбидить? Вот это, смотри, вот она. У тебя просто прописано где-то в конфиге это. Да, я удалил уже, но нихуя не видишь, не удаляется. Где ты? На. Give me a MP9. No, give me good weapon. MP9. Legal? Okay. Thank you. OHP. Нормально. Мид, дор. Они могли выйти мид. Как can be out мид. No, mid here, I control it. One more, B last. Окей. Он перезарядился прямо в дефолте. Я первый. Push С together. окна выйдешь. Давай я скажу, где он. Very nice. Beautiful team. 75. Почему не сказал, где он? Ну я же видел, что ты вышел со мной.
Дам М-ку. Ладно. I drop orange. Сколько? One surrender. Yeah, I control team. One mid. Mid, many mid. Many mid. I'm full flash. Mid. One more mid, short. Блять, опоздал ты. Mid, top. Short, two guys. One more. Nice. Nice. Where was he? Was he short? Где он был? Someone drop it, please. He was under his box. Europe, I want to see the headshots. Oh, окей. One taps. Yeah, one taps. One tap machine. Чуть нет, никого нет. Блядь, фиолетовый, help me. Purple, why you leave? Oh no, one mid. Ezt elkurtam. У тебя 2 ловер было. És elfogyott a kávém. Free middle, one top mid. Блять, как он тупо ходит? Что-то хуйня какая-то мне не нравится. One Eco. I drop. Это чё? Под тобой лежит уже. Ой. Что, надо еще один, не достал? Let's push all mid. Да я дигл What do возьму, you say? если ты не умеешь стрелять. Left. Найс, выжить. Уйди просто в сайт, выживи. Surrender. Бля, он меня догнал просто, я не убежал. Help me, Green, why you push top mid, you fucking shit. 10 HP mid, lower. Убивай. Найс. Oh my god, 10 HP, why? Давай на похуй, не напрягайся. Now is the time. Always good, guys. Long out. Green, come back. Coming smokes. One top mid. Как будто шорт, нет? Нету шорта? Блять, хуй знает, убежал отсюда. Может не? I hear long. Не умирай, синий. Long, I don't see long. Ага, ловер есть. Maybe he crossed. Oh, yeah. More A side. Yeah, one more short. Short and A side. Видишь? Да. Go together short. One short, one long. Пачка на рампе, вас стоит. Go short together. Fasz csinálnak, no. Jaj. You're a machine. Help AP. No.
Let's finish this. Блять. Как с этой эмки стрелять с глушаком, пиздец. Short fast. Go A. Long full flash. One short cross. Блять, по нему реально не регает. Шо? Минус 80. Кидай оранжевый. Сейчас убить должен. Нихуя. Черта. Nice. I flash. Do it. Hey, smoke, smoke. Слева. А его убили. Я не знаю, Лонг где. еще один. Okay, I'm saving. А, да. Иди на тэшку сразу. Я по-любому прострелил типа в сайте. Мне кажется, залетит сейчас у этого... Кто там? Вот, у первого, блядь. Он ОХП, кстати. Megint nem volt befressel a geci. Да, я прострелил на минус 48 его в сайте. 4 enemy players. Go one force, next tick if you lose. Big flash. Long maybe. Чё, Careful вам long, careful long. Лонг. Ловер. Актив. Ловер. Long one. I boost you, come. Ай, да. У меня Б тип один. Flashing long. Он мид вышел. Nice. Мид вышел. Бомба-то у нас. Шорт. Блядь, я умер нахуй. Сити. Help City. Не пикай, жди просто. One long. City Gandalf last. Он один в сайте. He alone. Trash. Nice job, team. Thank you very much for the game. GG. Hú! 5 óra videójáték. Elég volt ennyi mára. Köszönjük szépen. Az úr legyen veletek. Viszontlátásra.